Hello everybody, my dearest bio buddies. ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? I really hope that you all are doing amazing. నేను సునైనా మీ మాస్టర్ టీచర్ ఫర్ బయాలజీ అండ్ ఈ రోజు మనం ఎక్స్క్రీషన్ చాప్టర్ ఒక వన్ షాట్ లో చేసుకోపోతున్నాము. సో ఇట్స్ ఆఫ్టర్నూన్ టైం, మీరు అందరూ స్కూల్లో ఉన్నారు, బట్ వీ హ్యాడ్ టు కండక్ట్ దిస్ సెషన్. I think Archana Priya, hi Archana Priya and Patan Siddiq and one more student, you all are there in the live. Welcome everybody. So excretion chapter. Hi Moni, Hare Krishna. Yes, so Monica, Moni, you can also listen to this, it will be useful for your BPC intermediate. Anyways, so all the NEET aspirants, TS students, AP students, CBSE students, the present 10th class batch, of course, మీ అందరికీ ఇది ఎక్స్క్రీషన్ వన్ షాట్ చాలా చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. వెరీ స్మాల్ చాప్టర్ బట్ ఒక హై వెయిటేజ్ టాపిక్. ఓకే, సో హై వెయిటేజ్ టాపిక్ ఎందుకంటే వన్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ 6 మార్క్స్కి ఆర్ 8 మార్క్స్కి క్యాన్ బి ఎక్స్పెక్టెడ్. ఓకే, సో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈ చాప్టర్ నుంచి టేబుల్ రావడం చాలా అవకాశం ఉంటుంది. సో ఒక టేబుల్ మీకు రావచ్చు ఈ చాప్టర్ నుంచి. సో లెట్ us బిగిన్. ఫస్ట్ అయితే ఎక్స్క్రీషన్ మీనింగ్ ఏంటి బిఫోర్ వీ అండర్స్టాండ్ దాట్. ఫస్ట్, ఇఫ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ కెన్ టెల్ మీ వై ఎక్స్క్రీషన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ నీడెడ్. మన బాడీలో ఎక్స్క్రీషన్ అనేది ఒక లైఫ్ ప్రాసెస్, ఎందుకు ఉంటుంది, దాని యూజ్ ఏంటి? ఓకే, సో టెల్ మీ వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రీషన్ ఇన్ అవర్ బాడీ. Archana Priya, yes. So Archana Priya, you are a new student. Patan Siddiq, okay. Afternoon time, so very less strength, but no worries. ఎక్స్క్రీషన్ ఎందుకు అవసరం అంటే, ఏదైతే మెటబాలిక్ వేస్ట్ ఉంటుంది కదా మన బాడీలో, ఓకే, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మెటబాలిక్ వేస్ట్. సో ఆ మెటబాలిక్ వేస్ట్ మన బాడీకి హార్మ్ఫుల్ అనమాట. ఓకే, సో ఆ వేస్ట్ మన బాడీలో ఉంటే దట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కాజ్ సమ్ హార్మ్ ఇన్ ద బాడీ. అందుకే అలాంటి మెటబాలిక్ వేస్ట్ బాడీ నుంచి రిమూవ్ అయిపోవాలి. ఓకే, సో మెటబాలిక్ రియాక్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు ఎనర్జీ ప్రొడ్యూసింగ్ రియాక్షన్స్. ఓకే, ఏదైతే ఎనర్జీ ప్రొడ్యూసింగ్ రియాక్షన్స్ ఉంటుంది కదా, ఆ రియాక్షన్స్ ఆల్ రైట్ విల్ బి ప్రొడ్యూసింగ్ సమ్ వేస్ట్. అయితే ఆ వేస్ట్ షుడ్ బి రిమూవ్డ్. దానికోసం ఒక ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గన్ ఆర్ ఒక ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఓకే, yes Archana Priya, to remove metabolic waste. Very good. So you are a new student. Welcome to the Vedantu family. Archana, we are so happy to have you here. So school ki vellalera meeru? Archana, Moni, Patan Siddiq. Okay, so ikkada metabolic waste ante energy producing processes are called metabolic reactions. So mana body lo nutrition, రెస్పిరేషన్, ఇవన్నీ మెటబాలిక్ ప్రాసెసెస్. సో ఈ మెటబాలిక్ ప్రాసెస్ ద్వారా సమ్ వేస్ట్ ఆల్సో విల్ బి రిలీజ్డ్ అనమాట. ఓకే, సో ఎక్స్క్రీషన్ బేసికలీ, హౌ డూ వీ డిఫైన్ ఎక్స్క్రీషన్? ద బయోలాజికల్ ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ రిమూవల్ ఆఫ్ హార్మ్ఫుల్ మెటబాలిక్ వేస్ట్. ఓకే, ఏదైతే హార్మ్ఫుల్ మెటబాలిక్ వేస్ట్ మన బాడీలో ఉంటుంది కదా, ఆ హార్మ్ఫుల్ మెటబాలిక్ వేస్ట్ రిమూవ్ అయిపోవాలి. అది it should be removed. Okay, it should go away from the body. So that process is called excretion. Okay, so excretion can be there in plants, it can be there in animals or microorganisms lo kuda excretion process untundi. Okay, ante maamulga manam em anukuntam, excretion process ante it will be there in animals only, but no, it will be present in plants also. ప్లాంట్స్ కి కూడా ఒక ఎక్స్క్రీటరీ ప్రోడక్ట్ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది. ఈవెన్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ విల్ హ్యావ్ ఎక్స్క్రీషన్ ప్రాసెస్ ఆర్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్. ఓకే, సో మెటబాలిక్ వేస్ట్ దట్ యానిమల్ సిక్రీట్స్, 2 టైప్స్ ఆఫ్ మెటబాలిక్ వేస్ట్ ఉంటుంది. ఒకటేమో నైట్రోజినస్ వేస్ట్. ఓకే, సో నైట్రోజినస్ వేస్ట్ ఒక టైప్ ఆఫ్ మెటబాలిక్ వేస్ట్ అన్నమాట. అలాగే కార్బన్ వేస్ట్ కూడా మెటబాలిక్ వేస్టా? సో ఈ రెండు ఆప్షన్లో విచ్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్? Okay, so take this as a question. Metabolic waste, animal secrete chese metabolic waste nitrogenous waste lekapothe carbon waste, which one is correct? Archana, tomorrow you have science exam, so today preparation holidays. Very good Archana. So science exam undi ante ee session baga useful ga untundi nana, you can watch it.
So you are the only active student now because వేరే స్టూడెంట్స్ స్కూల్కి వెళ్ళారు. నో ప్రాబ్లం. అగైన్ నైట్ ఈవినింగ్ 8 o'clock ఇంకొక లైవ్ సెషన్ ఉంటుంది ట్రాన్స్పోర్టేషన్. దట్ ఆల్సో యూ కెన్ వాచ్ అర్చన. ఓకే, ఎస్, నైట్రోజినస్ వేస్ట్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. మెటబాలిక్ వేస్ట్, యానిమల్ సీక్రెట్ చేసే మెటబాలిక్ వేస్ట్ యాక్చువల్లీ నైట్రోజినస్ వేస్ట్ అనమాట. సో నైట్రోజినస్ వేస్ట్ ఏమేమి ఉంటుంది? యూరియా, తర్వాత యూరిక్ యాసిడ్, తర్వాత అమోనియా. ఓకే, సో యానిమల్స్ విల్ బి సిక్రెటింగ్ ఐదర్ అమోనియా, యూరియా, యూరిక్ యాసిడ్. సో ఇవన్నీ నైట్రోజినస్ వేస్ట్ అన్నమాట. ఓకే, సో దీస్ నైట్రోజినస్ వేస్ట్ షుడ్ బి రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ది బాడీ ఆఫ్ ది యానిమల్ అండ్ దిస్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ ఎక్స్క్రీషన్. ఆల్ రైట్. సో ఇక్కడ చూడండి, నైట్రోజినస్ వేస్ట్ ఆర్ ఫార్మ్ డ్యూరింగ్ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్. సరే, సో ఈ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ మీనింగ్ ఏంటి? మీరు చాలాసార్లు విని ఉంటారు, మెటబాలిజం లో ఉంది, మెటబాలిజం హై ఉంది, ఆర్ మెటబాలిజం ప్రాబ్లం ఉంది అని ఇట్లా మాట్లాడతారు కదా మామూలుగా, ఇట్లా థైరాయిడిజం ఉన్న పేషెంట్స్లో. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ ఆ మెటబాలిజం ఏంటి? ఇప్పుడు థైరాయిడిజం ప్రాబ్లం ఉంటే మెటబాలిజం ఇస్ డిస్టర్బ్డ్. అసలు ఆ మెటబాలిజం మీనింగ్ ఏంటి? వాట్ యు అండర్స్టాండ్ బై మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్? Yes, Archana, come on, tell me, what do you understand by metabolic activities? Yes, so metabolic activities meaning entante any activity that produce energy. Okay, so energy producing activities are metabolic activities. Mana body lo ipudu nutrition is one energy producing activity. అలాగే రెస్పిరేషన్ కూడా ఒక ఎనర్జీ ప్రొడ్యూసింగ్ యాక్టివిటీ. అంటే న్యూట్రిషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఎనర్జీ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది, రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా కూడా ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది. సో అలాంటి న్యూట్రిషన్, రెస్పిరేషన్, మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ ఉంటుంది కదా, ఆ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ జరిగినప్పుడు వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఆర్ ఆల్సో ప్రొడ్యూస్డ్. దాట్ వేస్ట్ మెటీరియల్ షుడ్ బి రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద బాడీ. అదే ఎక్స్క్రీషన్ అన్నమాట. సో నైట్రోజినస్ వేస్ట్, okay, metabolic waste are nitrogenous waste. So ee nitrogenous waste can be ammonia, as we have already discussed, ammonia or urea, or it can be uric acid. Yes, Archana, I'll tell about sweat, just wait. So ammonia, ఇప్పుడు if any animal will produce ammonia as the waste material, దాన్ని అమోనోటెలిక్ animals అంటారు. Okay, what kind of organisms? Ammonotelic organism. Got it? So just see here, any animal producing ammonia as the waste material, such animals are ammonotelic. If any animal produce urea as the waste material, we call such animals as ureotelic. And uric acid ఒకవేళ ప్రొడ్యూస్ అయితే దాన్ని యూరికోటెలిక్ అంటాం. ఓకే, సో అమోనోటెలిక్ ఎగ్జాంపుల్స్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది బోనీ ఫిష్ అండ్ అక్వాటిక్ యానిమల్. యూరియోటెలిక్ లో వీఆర్ యూరియోటెలిక్ హ్యూమన్ బీయింగ్. ఓకే, ఆల్ mammals, amphibians, shark and some bony fish are also ureotelic. Uricotelic అంటే all the birds and reptiles, snails, insects, ఇవన్నీ యూరికోటెలిక్. ఓకే, సో అమోనోటెలిక్, యూరియోటెలిక్, యూరికోటెలిక్ ఎగ్జాంపుల్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, మీనింగ్ అయితే అర్థమైంది కదా. అమోనియా యాజ్ అన్ ఎక్స్క్రిటరీ ప్రోడక్ట్ రిలీజ్ అయితే అది అమోనోటెలిక్, యూరియా రిలీజ్ అయితే యూరియోటెలిక్. ఓకే, ఒకవేళ యూరిక్ యాసిడ్ రిలీజ్ అయితే యూరికోటెలిక్ ఆర్గానిజమ్స్ అన్నమాట. ఓకే, so actually mammals, humans are ureotelic or uricotelic or ammonotelic. ఈ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. సో we are ureotelic ఎందుకంటే మేజర్ వేస్ట్ ఇన్ అవర్ బాడీ ఇస్ యూరియా, యూరికోటెలిక్, అందుకే we are ureotelic. సో యాక్చువల్లీ ఏమవుతుంది, వాట్ ఎవర్ లోయర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ దేర్, దే విల్ అండర్గో ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రీషన్ బై సింపుల్ డిఫ్యూజన్. లోయర్ ఆర్గానిజమ్స్లో సింపుల్ డిఫ్యూజన్ ద్వారా ఎక్స్క్రీషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. వాట్ అబౌట్ హయ్యర్ ఆర్గానిజమ్స్? హయ్యర్ ఆర్గానిజమ్స్లో వీ హ్యావ్ ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గన్. అంటే ఆ ఎక్స్క్రీషన్ ప్రాసెస్ జరగాలని ఒక సెపరేట్ ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గన్ అనేది ఉంటుంది హయ్యర్ ఆర్గానిజమ్స్లో. బట్ లోయర్ ఆర్గానిజమ్స్లో ఎక్స్క్రీషన్ సింప్లీ హ్యాపెన్స్ బై సింపుల్ డిఫ్యూజన్. ఓకే,
అమీబా, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే అమీబాలో ఇప్పుడు కిడ్నీ, యూరేటర్, యూరెథ్రా అవన్నీ లేవు కదా. సింపుల్ డిఫ్యూజన్ ద్వారా ఎక్స్క్రీషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది దేంట్లో, అమీబాలో. కానీ హయ్యర్ ఆర్గానిజమ్స్లో వీ హ్యావ్ కిడ్నీ, యూరేటర్, యూరెథ్రా, నెఫ్రాన్, సో మెనీ కాంప్లికేటెడ్ ఒక ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఎస్. సో అర్చన, యు ఆర్ ఫ్రమ్ టీఎస్ ఆర్ ఏపీ ఆర్ సిబిఎస్ఈ? విచ్ వన్, విచ్ బోర్డ్ ఈజ్ యోర్స్ అర్చన? ఇక్కడ చూడండి, స్వెట్ గురించి చెప్తాను నాన్న. సో ఇక్కడ ఫైలం, సో దిస్ టేబుల్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ గివెన్ ఇన్ టీఎస్ టెక్స్ట్ బుక్. సో టీఎస్ స్టూడెంట్స్కి ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇక్కడ ఎలా క్వశ్చన్ ఇస్తారంటే, సపోజ్ ఎనీ వన్ ఆర్గానిజం దెల్ టేక్, సపోజ్ నిమాటోడా. సో నిమాటోడాలో వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గన్ ఆర్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుంది? సో మీరు ఆన్సర్ రాసేది అక్కడ రెన్నెట్ సెల్స్. అలాగే ఫ్లేమ్ సెల్స్ ఉంది కదా ఇక్కడ, దిస్ ఫ్లేమ్ సెల్స్ దే విల్ బి ఆస్కింగ్ లైక్ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్ అనమాట ఇది. ఓకే, సో ప్లాటీహెల్మింథిస్లో ఫ్లేమ్ సెల్స్ ఆర్ ది ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గన్. సో వాట్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఆస్క్, యు నో, ఎక్స్క్రీటరీ ఆర్గన్ of platyhelminthes or flame cells are the excretory organ of which organism or which phylum? అప్పుడు మీరు platyhelminthes అని రాయాలి. సిబిఎస్ఈ అర్చన, సిబిఎస్ఈ అంటే ఇప్పుడు ఏపీలో కొత్త సిలబస్ మారింది కదా, అదే స్టేట్ బోర్డ్ ఏపీ సిబిఎస్ఈ ఆర్ సెపరేట్లీ లైక్ సిబిఎస్ఈ? ఓకే, సో అలాగే ప్రోటోజోవా అంటే అమీబా, యూగ్లినా, పారామెషియం, ఇవన్నీ బై సింపుల్ డిఫ్యూజన్. మొలస్కా చూడండి, మొలస్కా బై మెటానెఫ్రిడియా. గ్రీన్ గ్లాండ్ కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. సో టీఎస్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఈ టేబుల్ ఉంది నాన్న. ఆల్ ద టీఎస్ స్టూడెంట్స్ ప్లీజ్ రీడ్ దిస్. అండ్ ఏపీ స్టూడెంట్స్కి ఇది లేదు, బట్ నాలెడ్జ్ కోసం ఆర్ ఫర్ లైక్ నీట్, ఇఫ్ యూ ఆర్ ప్లానింగ్ ఫర్ నీట్ ప్రిపరేషన్, మీరు ఇది ఫోకస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో గ్రీన్ గ్లాండ్స్ విల్ బి దేర్ ఇన్ ఆర్థ్రోపోడా. ఆల్ ది ఇన్సెక్ట్స్ విల్ హ్యావ్ గ్రీన్ గ్లాండ్స్. ఓకే, నౌ Archana, you are in Punjab, so are you understanding Telugu? Okay, Archana, then okay, you have half yearly examinations, right? Half yearly examination going on. Okay, so excretory organ in human beings, 3 types it will be. So skin, lungs and kidney. Skin ద్వారా కూడా ఎక్స్క్రీషన్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అండ్ స్వెట్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ డ్యూరింగ్ ఎక్స్క్రీషన్ ప్రాసెస్. అలాగే లంగ్స్ ఆల్సో, ఫ్రమ్ ది లంగ్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ రిలీజ్డ్ అవుట్. అయితే అది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్. కానీ మెయిన్ ఎక్స్క్రిటరీ ఆర్గన్ ఇన్ అవర్ బాడీ, దాట్స్ కిడ్నీస్. ఓకే, సో కిడ్నీస్ మేజర్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ ఆర్ ఆర్గన్ ఇన్ అవర్ బాడీ. సో స్కిన్ గురించి, ఓకే Archana, you are staying in Punjab but you speak Telugu. అయితే ఓకే, నో ప్రాబ్లం, దట్స్ నైస్. హాయ్ రాము. సో ఇక్కడ చూడండి, లంగ్స్ అండ్ స్కిన్. ఓకే, స్కిన్లో ఏమవుతుంది అంటే, ఎక్స్క్రీషన్ అనేది స్కిన్లో ఒక మేజర్ ఆర్ ప్రైమరీ ఫంక్షన్ కాదనమాట. స్కిన్ ద్వారా స్వెట్టింగ్ అవుతుంది కదా, సో స్వెట్ ఈజ్ రిమూవింగ్ సమ్ వేస్ట్ మెటీరియల్. బట్ అది స్వెట్టింగ్ అనేది ప్రైమరీ పర్పస్ ఎక్స్క్రీషన్ కాదనమాట. వై స్వెట్టింగ్ ఈజ్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ అవర్ బాడీ? మన బాడీలో స్వెట్టింగ్ ఎందుకు అవుతుందంటే, టు బ్యాలెన్స్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. బాడీ టెంపరేచర్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి, బాడీని కూల్ డౌన్ చేయడానికి స్వెట్టింగ్ ప్రాసెస్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెన్స్. సో అది మెయిన్ పర్పస్. మెయిన్ ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ స్వెట్టింగ్ ఈజ్ టు మెయింటైన్ ద బాడీ టెంపరేచర్, హోమియోస్టాసిస్. సెకండరీ ఫంక్షన్ ఏమో ఎక్స్క్రీషన్ అనమాట. అంటే స్వెట్టింగ్ అవుతుంది కదా టెంపరేచర్, బాడీ టెంపరేచర్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి, దాంట్లో వేస్ట్ మెటీరియల్ కూడా రిలీజ్ అవుతుంది కాబట్టి సెకండరీ పర్పస్ ఆఫ్ స్వెట్టింగ్ క్యాన్ బి ఎక్స్క్రీషన్. ఓకే, కానీ ప్రైమరీ ఫంక్షన్ ఎక్స్క్రీషన్ కాదు ఆ స్వెట్టింగ్ది. ఓకే, ఎస్ Archana, I understood. So you are from AP, but right now you are staying in Punjab. That's nice. Okay, then lungs ద్వారా ఏం రిమూవ్ అవుతుంది? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ is removed through the lungs. కిడ్నీ ఏమో మేజర్ ఎక్స్క్రిటరీ ప్రోడక్ట్. We will be seeing that human excretory system. So Archana, I hope you understood about the sweat and why sweating happens in our body. So sweating main function is for cooling down the body. కానీ వేస్ట్ కూడా రిమూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఎక్స్క్రీషన్ కూడా ఒక
అంటే సెకండరీ ఫంక్షన్ అనమాట. ఓకే, now coming to human excretory system లో waste generation and elimination, whatever waste has to be generated and eliminated ante removed. Okay, so in humans excretory system mainly involved in these two things, waste generation and waste elimination. Okay, now our excretory system ante human beings lo excretory system parts చూద్దాం. So we have 2 kidneys, 2 ureters, 1 urinary bladder, ఇంకొకటి 1 urethra. Okay, so what are the parts of human excretory system? ఈ క్వశ్చన్ కూడా ఇంపార్టెంటే. ఈ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు డయాగ్రామ్ డ్రా చేసుకోవాలి ప్లస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ రాయాలి. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ 2 kidneys or a pair of kidney, 2 ureters, 1 urinary bladder and 1 urethra. All right. Okay, so what are the different parts of human excretory system? Yes, Ramu, Archana, చెప్పండి నాన్న. So parts of human excretory system, pair of kidney, 2 ureter, oka urinary bladder and oka urethra. Okay, so we'll see the diagram. Suppose this is the right kidney. Okay, and this one is the left kidney. So right kidney and left kidney will be connected to the urinary bladder. So ikkada kinda urinary bladder untundi. So that connection is by ureter. So long tube like structure called ureter, and these are the kidneys. Okay, idi emo urinary bladder, so that stores urine. So urinary bladder. And last lo this one is urethra. Got it? So 4 parts of human excretory system. Ikkada kidney meeda on the top of kidney there is adrenal gland. Okay, which one? Adrenal gland. One minute, what happened? Yes, so this one is adrenal gland. Okay, got it? Very simple. 4 parts of human excretory system, pair of kidney, ureter, 2 ureter and urinary bladder and urethra. 4 things. Okay, yes Archana, understood? Adrenal gland, right. So adrenal gland location ekkada untundi? On the top of kidney. Adrenal glands present on the top of kidney. Okay, so idi draw chesinappudu here we have to show one renal artery which is entering the kidney and one renal vein which is going out of the kidney. Okay, so renal vein pani entante blood with waste material ni kidney దగ్గర తీసుకురావడం. So kidney will filter the blood, filtration tarvata waste material removed as urine and blood is sent back to the body. So adi going back to the body through renal vein. I hope you understood this one. Okay, so renal artery and renal vein. Renal artery entering the kidney, renal vein going out of the kidney. All right, okay, so ikkada human excretory system chudandi 4 parts, kidneys, ureters, urinary bladder and urethra. Okay, and దీంతో పాటు హ్యూమన్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టంలో దేర్ విల్ బి అడ్రినల్ గ్లాండ్. ఆ అడ్రినల్ గ్లాండ్ ఏం సెక్రెట్ చేస్తుంది? Adrenaline hormone. Okay, so hormone adrenaline is secreted from adrenal gland. All right, now so when we are talking about kidney, basic function of kidney enti? So we will be discussing now one by one kidney గురించి, తర్వాత ureter, urinary bladder, urethra, ఈ 4 parts నుంచి డీటెయిల్ లో ఇప్పుడు చదువుకుంటాము. ఓకే, సో ఇప్పుడు చెప్పండి కిడ్నీస్ బేసిక్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఫిల్ట్రేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్. బ్లడ్ ఫిల్ట్రేషన్. ఇప్పుడు బ్లడ్ లోనే కదా, బ్లడ్ విల్ బి కలెక్టింగ్ ద వేస్ట్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ బాడీ పార్ట్స్. సో బ్లడ్ లో వేస్ట్ మెటీరియల్ ఫిల్ట్రేషన్ జరగాలి. ఓకే, ఆ ప్రాసెస్ ఫిల్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ అనేది జరగాలి. సో యాక్చువల్లీ వాట్ హ్యాపెన్స్, బ్లడ్ ప్లస్ వేస్ట్ మెటీరియల్, this comes to the kidney through renal artery. You can see here. So renal artery will bring blood with waste near kidney.
కిడ్నీ పని ఏంటి? ఆ బ్లడ్ అండ్ వేస్ట్ మెటీరియల్ని సెపరేట్ చేసేయడం. ఓకే, సో కిడ్నీ యాక్చువల్లీ విల్ బీ ఫిల్టరింగ్ ద వేస్ట్ మెటీరియల్ ఫ్రమ్ ది బ్లడ్. సో బ్లడ్ అండ్ వేస్ట్ మెటీరియల్ సెపరేటెడ్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ వేస్ట్ మెటీరియల్ విల్ బీ గోయింగ్ టు ద యూరిన్ అండ్ బ్లడ్ విల్ బీ కమింగ్ బ్యాక్ through the renal vein. Okay, so blood is coming back through renal vein. All right, so filtration of urine will have nitrogenous waste such as urea, all the waste material, so that will be eliminated from the body. Okay, okay Archana, understood now? Now if you see the internal structure of kidney, so this particular diagram is there in TS textbook. AP students ki ee diagram ledu, but you just try to listen where are the nephrons actually located. So nephron location actually ekkada untundi ante chudandi ikkada, if you draw kidney like this, okay, so kidney lo outer part, okay, outermost part is the cortex, ante this part, this outermost part is the cortex. Cortex tarvata, if you come like internally, cortex tarvata, this part is medulla. Can you see here? This part. So center part is the medulla. Medulla meedane there are pyramid like structures. Can you see this pyramid like structure? So this pyramid like structures are called calyx. Emantaru dinni? Calyx. Okay, so calyx painane there are, see, this is one calyx. So on the calyx we have many fine thread like structure and a very fine millions of nephron. Okay, so in one kidney there will be millions of nephron. So nephron ante enti? Nephron is the filtering unit of kidney. See, this is the internal structure of kidney. Outer part, right, outer part is the cortex. Cortex tarvata maddalo medulla, then this part, okay, this part is the pelvis. And medulla, on the medulla there are pyramid like structures which is called calyx, and a calyx meeda, suppose the pyramid like structure is calyx, on the calyx only there will be many nephrons. Okay, so what are nephrons? They are the structural and functional unit of the kidney. So actual filtration process anedi ide nephron lone jarugutundi. Got it? Clear everybody? So these are the different parts of kidney, internal structure of kidney. Now coming to ureters. Okay, one more thing I wanted to tell you. Ikkada chudandi. See, this is the right kidney, this is the left kidney. So which kidney is little lower? Ante right kidney and left kidney ni compare cheste dan location lo right kidney koncham low ga untundi than the left kidney. What is the reason? Why right kidney is little lower than the left kidney? Yes Archana, nephrons are functional unit of kidney, you are right. Structural and functional unit of kidney, nephron. Okay, fine. So why right kidney is little lower? Because of the position of liver. So liver, we know it is the largest organ in our body. So liver position valla right kidney koncham kindaga untundi, koncham low ga untundi. Okay, position wise. Fine. So next part in kidney are the ureters. First manam kidney gurinchi chusukunamu kada, kidney tarvata these are the ureters. Archana, you don't know why the kidney is lower, but ippudu telisindi kada, because of the position of the liver. Right side liver untundi kada, aa liver position valla right kidney koncham low ga untundi. Okay, so ureters they begin from kidney nunchi start aitundi. So suppose this is the kidney nunchi ureters are starting and it will end at the urinary bladder దగ్గర end aitundi. Pipe like structure. Okay, so it is a pipe like structure almost 25 to 30 centimeter in length. So ureter length 25 to 30 centimeter వరకు ఉంటుంది. And దీని మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి? ఇప్పుడు ఈ కిడ్నీలో, సపోజ్ దిస్ ఇస్ ది కిడ్నీలో యూరిన్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది కదా, ఆ యూరిన్ని కిడ్నీ నుంచి ఇట్ విల్ బ్రింగ్ టు ద యూరినరీ బ్లాడర్. సో ఫ్రమ్ ది కిడ్నీ
urine is transported to the urinary bladder through the ureter. Okay, so ureter is a long pipe like structure or duct like structure, almost like 25 to 30 centimeter. So ఆ pipe like structure ద్వారా kidney నుంచి urine is transported from kidney to urinary bladder. Got it? So these are the points about ureters. మీరు excretory system explain చేయమంటే diagram draw చేయండి, ప్రతి ఒక్క part ని side heading పెట్టుకొని write down the points. Okay? Clear? Okay, Archana. Next, ureters. Okay, ureters is done, right? So point wise rasanu ikkada chudandi, it begins from kidney, empty into urinary bladder. Idi oka pipe like structure, length vachesi 25 to 30 centimeter, and then function enti, it will carry urine from where to where? From kidney to urinary bladder. Yes, like from kidney to urinary bladder, urine is carried through the ureter. Understood the function of ureter? Okay. Next we will move on to the third part in the excretory system of human, that is urinary bladder. Okay. Yes, Archana. So actually basically urine is transported from kidney to urinary bladder through the ureter. Okay. Fine. So next one, urinary bladder. Urinary bladder ikkada chudandi picture lo, it is a sac like structure, muscular sac anamata, with elastic walls. Okay, so oka muscular sac untundi, aa muscular sac chuttu elastic walls will be there, present at the end of ureters. Ureters end lo untundi. Main function enti urinary bladder di, it stores urine. Okay, so urinary bladder main function vachesi storage of urine. Urine ni store chesi till the micturition or elimination process happens, urine will be stored in the urinary bladder. Okay, so ikkada ee urinary bladder undi kada, that is under nervous control and it will expel urine by voluntary action. So urine ni manam oka nimisham. So urine, we can control the micturition process to some extent. Anduke voluntary action ద్వారా urine expellation or urine elimination జరుగుతుంది. కానీ urination మొత్తం storage of urine, it is under the nervous control. Okay. Hi Jyoti, how are you Jyoti? Yes Archana, so urinary bladder is basically storing the urine. Okay. So points to them, urinary bladder gurunchi, idi oka muscular bag, elastic walls, end of ureters lo untundi, it stores urine, it is under nervous control and urination oka voluntary action. So how much urine can be stored in the bladder? Ante maximum capacity of the bladder 300 to 400 ml. Okay, so that is the maximum capacity of urinary bladder. Sarena? Okay, so next one, urethra. So urethra, last part of human excretory system, it is present at the end of urinary bladder. It is a small tube like structure. Okay, you can see here, it is a small tube like structure which is called urethra. It is present at the end of urinary bladder. Bladder untundi kada, so this is the urinary bladder. Ee urinary bladder kindane urethra will be there. Urethra function enti, it carries urine from urinary bladder to expel it from the body. So body nunchi urine, it should come out, it should be removed from the body. So that happens in this through this urethra. Urethra dwara just urine is coming out of the body. Okay, so 4 parts of human excretory system. Urethra points emem rayali meeru, present at the end of urinary bladder. It is a small tube like structure, expels urine from the body. All right. So we have 4 main parts of human excretory system: pair of kidney, ureter, urinary bladder and last lo urethra. 4 parts. Adi kakunna, okay. So adi kakunna renal artery and renal vein, these are also part of excretory system only. So ee red color pipe ikkada kanapadtunda, this is the renal artery. And this blue color pipe, can you see? This is the renal vein. Okay.
సో రీనల్ ఆర్టరీ అండ్ రీనల్ వెయిన్ అనమాట. రీనల్ వెయిన్ పని ఏంటి? సో ఫస్ట్ రీనల్ ఆర్టరీ విల్ క్యారీ బ్లడ్ ప్లస్ వేస్ట్ మెటీరియల్ into the body. Okay, what about renal vein? So ये blood and waste material together it is coming to the kidney, into the kidney, I'm sorry, not body. So blood plus waste material coming inside the kidney, and now kidney what it will do? It will filter the blood. So blood and waste material will be separated. Okay, so waste material paristhiti enti? This is removed as urine going out of the body. But what about the filtered blood? Filtered blood will be carried back by the renal vein. Okay. So renal artery entering the kidney, renal vein going out of the kidney. Got it? So renal artery carrying blood plus waste into the kidney. Renal vein, it is taking back the filtered blood like back from the kidney. Clear? Renal artery and renal vein, these are also part of excretory system only. Okay, Archana. Ramu, come on Ramu, you should tell me the answer here. Which of the following carry urine from kidney to urinary bladder? So kidney nunchi urinary bladder ki, suppose this is the kidney and here we have the urinary bladder, right? So kidney nunchi urinary bladder ki urine ela transport aitundi, how it is carried, how the urine is carried from kidney to the urinary bladder. Yes, back to its place. So which one? Ureter or urethra? Come on, tell me. Kidney urine transport aitundi kada from the kidney to the urinary bladder. So how is that urine transported? Very good, through ureter. Okay. So e pipe like structure is nothing but ureter only. So from kidney to urinary bladder, how the transportation is happening? By ureter. Got it? Yes, yes, option A is only correct. Fine. So that was all about human excretory system anamata. Ippudu human excretory system lo manam nephron gurinchi chadukovali, which is one of the important question. And each kidney, okka kidney lo there are millions of nephrons, complex tubular structure. So nephron is little complex, right? So it will be something like this. So this tubular structure, these are million in numbers in each kidney. So in rendu kidney lo we have billions of millions of nephrons, right? So in nephron enti, they are the functional unit of kidney. Kidney lo functional unit anamata. So which is the functional unit of kidney? Nephron. So in nephron lo asalu urine formation ela aitundi, blood filtration ela jarugutundi, how urine is formed, how the waste materials are removed, we are going to understand now. Okay, but before that tell me some answers. Let's have a small quiz. So Archana, Ramu, Jyoti, you all can tell me the answers. First question, which one of the following is a function of urinary bladder? Urinary bladder function enti? Urinary bladder. Okay, so here like this is the urinary bladder connected through ureter, isn't it? So urinary bladder function enti? So urinary bladder, it will be storing the urine or formation, urine formation jarugutunda lekapothe excretion akkada jarugutunda or none of this. Ramu is saying option A. Yes Ramu, you are right. Archana, your answer is also right. Storage of urine is the right answer. So urinary bladder lo actually jarigede process entante, it is only storing the urine. Okay. So storage of urine is happening in the urinary bladder. Next question chudandi nana ikkada. Yes, yes, Jyoti, right answer. Ramu, Archana, Jyoti, very good. Next question kuda alane cheppandi. The major excretory product in human beings. Human beings lo major excretory product anedi edi? Urea, ammonia, uric acid, sodium chloride.
సో మన బాడీలో మేజర్ ఎక్స్క్రిటరీ ప్రోడక్ట్ ఏంటి నాన్న? విచ్ వన్ ఇస్ ద మేజర్ ఎక్స్క్రిటరీ ప్రోడక్ట్? కమ్ ఆన్, టెల్ మీ. జ్యోతి, అర్చన, ఇక్కడ మేజర్ ఎక్స్క్రిటరీ ప్రోడక్ట్. ఎస్ రాము, యూ కెన్ ఆల్సో టెల్, కమ్ ఆన్. So we are, humans are uricotelic, ureotelic or ammonotelic. So human beings, they are ureotelic. అందుకే మన బాడీలో మేజర్ వేస్ట్ మెటీరియల్ ఆర్ ఎక్స్క్రిటరీ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ యూరియా. అంటే యూరిక్ యాసిడ్, అమోనియా అవి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది కానీ లెస్ అమౌంట్లో, యూరియా మోర్ అమౌంట్లో అవుతుంది కాబట్టి వీఆర్ యూరియోటెలిక్. ఓకే, సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ organisms are we? We are ureotelic. Very good Archana, Jyoti, correct answer. Ramu kuda correct e cheppadu, urea. Next, which of the following carry urine from kidney to urinary bladder? So kidney nunchi urinary bladder varaku ela urine transport aitundi. So suppose this is the kidney and this one is the connecting pipe between, so this is urethra. Okay, urethra is storing the urine. It is connected by both the ureters. So which is the one which is carrying urine from kidney to urinary bladder? So again it is ureter only. Yes, this pipe like structure is nothing but ureter which is carrying urine from kidney to urinary bladder. Ardhamainda? Yes. Next one, humans are ureotelic. Indaka we have studied ureotelic, uricotelic, ammonotelic. So humans ni manam ureotelic ani antunnamu. So actually a ureotelic meaning enti? So human excrete urea as a waste product or uric acid as a waste product? Yes, this question done. Yeah, so humans are ureotelic because humans will excrete urea as a waste product. Because majorly we are excreting urea as a waste product, anduke we are ureotelic. Got it? Very good, very good. Option A. Next one cheppandi, the metabolic waste that animals excrete. So animals will be excreting one metabolic waste. Aa metabolic waste enti? Nitrogenous waste or carbon waste? Idi kuda done. So human beings or any animals will be excreting nitrogenous waste, not carbon waste. Okay. Now I have a small homework for you people. Live session అయిపోయిన తర్వాత or anybody who is watching the class after the live session, ureotelic examples you have to tell me, uricotelic and ammonotelic examples మీరు చెప్పాలి. Okay, so this is the homework for you people. And now let's talk about nephron. Okay, so nephron structure we will see now. Nephron are the structural and functional unit of human excretory system. So ikkada chudandi, nephron location ekkada, nephron ekkada untundi, I have explained you, right? So if this is the kidney, outer part is the cortex, idi ee outer part cortex, cortex tarvata medulla untundi ide part lo. Okay, second below cortex is medulla. Medulla lone there are pyramid structure. You can see so many pyramid structures drawn here. Yes, so ivanni pyramid structures are calyces. Aa pyramid structure lo there are millions of coiled structure which is nephron. So let's see how is the structure of nephron and nephron function ela, nephron structure ela ani, and diagram of nephron also we will be studying. So ikkada chudandi, ఇది కిడ్నీలో ఒక్క పిరమిడ్ పార్ట్ క్యాలిక్స్ ని మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఒక్క క్యాలిక్స్ మీద సో మెనీ నెఫ్రాన్స్ విల్ బి దేర్. యూ కెన్ సీ హియర్. ఓకే, ఇన్ దిస్ పార్ట్ యూ కెన్ సీ సో మెనీ కాయిల్డ్ స్ట్రక్చర్ ఆర్ నెఫ్రాన్. సో దిస్ ఇస్ వన్ నెఫ్రాన్. సో ఇది చూడడానికి చాలా కాంప్లికేటెడ్గా ఉంది కానీ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఈజియెస్ట్ టాపిక్ అండ్ ఈజియెస్ట్ డయాగ్రామ్ చెప్పాలంటే. ఇప్పుడు నేను నేర్పిస్తాను మీకు డయాగ్రామ్ ఎలా డ్రా చేసుకోవాలి అండ్ నెఫ్రాన్ స్ట్రక్చర్ కూడా ఎంత ఈజీగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఈ చాప్టర్ మొత్తంలో ఒకటే ఇంపార్టెంట్ పార్ట్, అది వచ్చేసి నెఫ్రాన్ స్ట్రక్చర్ అన్నమాట. ఓకే, ఎస్ అర్చన ప్రియ, యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ రైట్? రాము, జ్యోతి, ఆర్ యు దేర్ ఆన్లైన్?
So the purpose of making urine is to filter out waste product from blood such as urea. So actually body lo urine formation enduku jarugutundi? Why urine formation is happening? Yes. So waste materials ni body nunchi filter cheyadaniki. Elanti waste materials? For example metabolic waste. Mana body lo metabolic waste అనేది వేస్ట్ మెటీరియల్ అనమాట. అది బాడీ నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోవాలి. సో దానికోసం వీ హ్యావ్ like urine formation process. Okay, so ikkada what happens, renal artery and renal vein gurunchi meeku concept clear ga undali. So what is renal artery function and what is the function of renal vein? Come on, tell me this, Archana, Shivapriya and Sahasra. Hi Shivapriya. Jyoti, understanding? Very good. Shivapriya, urine is yellow in color because of urochrome. యూరిన్ లో ఒక yellow కలర్ పిగ్మెంట్ ఉంటుంది, యూరోక్రోమ్. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ యూరిన్ ఇస్ yellowish in color. Okay, so renal artery will bring unfiltered blood అంటే blood with waste material into the kidney. Okay, what renal vein is doing? So renal vein is taking away the filtered blood out of kidney. సో కిడ్నీ నుంచి బయటికి తీసుకువెళ్తుంది బ్లడ్ ని, ఫిల్టర్డ్ బ్లడ్ ని renal vein. Renal artery వచ్చేసి it is bringing the unfiltered blood to the kidney. That's all. Very simple. Renal artery, renal vein మధ్యలో మీకు డిఫరెన్స్ క్లారిటీ ఉండాలి, క్లియర్లీ తెలిసి ఉండాలి. ఓకే, ఎస్, ఆర్టరీ అంటే ఎంటరింగ్ ద కిడ్నీ. ఆర్టరీ యూజువలీ విల్ బి ఎంటరింగ్ ఆల్ ద ఆర్గన్స్. ఓకే, సో ఆర్టరీ, renal artery entering the kidney, renal vein going out of the kidney. All right. Yes, Archana, that's right. Vein taking back blood. Okay, now coming to the structure of nephron. First aithe manam nephron structure, then explanation plus then diagram. Ee rendu manaku telsi undali correct ga, perfect ga. Okay, so ikkada chudandi, nephron basically has got two parts. What are the two parts? Malphizian body and renal tubule. Okay, సో నెఫ్రాన్ కి రెండు పార్ట్స్ ఉంటుంది నాన్న, మాల్ఫీజియన్ బాడీ ఇంకా రీనల్ టిబ్యూల్. సరేనా? మాల్ఫీజియన్ బాడీలో, సో నెఫ్రాన్ బేసికలీ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ పార్ట్స్, మాల్ఫీజియన్ బాడీ అండ్ రీనల్ టిబ్యూల్. మాల్ఫీజియన్ బాడీ విల్ హ్యావ్ బోమెన్స్ క్యాప్సూల్ అండ్ గ్లోమెరులస్. రీనల్ టిబ్యూల్ పీసీటీ, డీసీటీ, లూపఫెన్లే. సరే, ఇవన్నీ ఏంటి ఫస్ట్ మనం డయాగ్రామ్ చేసేదే కదా తెలుస్తుంది. ఓకే, సో నెఫ్రాన్ లుక్స్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. చూడ్డానికి ఎంత కాంప్లికేటెడ్గా ఉంది, మీరు నేర్చుకుంటే ఒకసారి సరిగా డయాగ్రామ్ నేర్చుకుంటే అది అంత సింపుల్గా ఉంటుంది. ఓకే, సో ఐ విల్ డ్రా దిస్ డయాగ్రామ్ అండ్ షో యూ సో దాట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. సో లుక్ హియర్. సో లెట్స్ స్టార్ట్ డ్రాయింగ్ నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్. వెరీ సింపుల్ నానా, ఒక్కసారి మీరు డ్రా చేస్తే యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఒక వన్స్ ఆర్ ట్వైస్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ఓకే, సో ఫస్ట్ నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ కోసం యూ హ్యావ్ టు డ్రా అ కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్. సరేనా? సో దిస్ కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద బోమాన్స్ క్యాప్సూల్. సో దిస్ ఈస్ ది స్టార్టింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్. తర్వాత ఇలా కింద మీరు ఎక్స్టెండ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఎక్స్టెండ్ చేసిన తర్వాత స్ట్రేట్గా, సో నెఫ్రాన్ ఈజ్ గోయింగ్ ఫర్ అ ఈవినింగ్ వాక్ అని ఇమాజిన్ చేయండి. సో స్ట్రేట్గా నడిచిన తర్వాత ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ అ బెండ్ పాత్వే. ఓకే, సో ఫస్ట్ బెండింగ్ హియర్, ఒక బెండింగ్ పాత్వే టేకెన్ బై నెఫ్రాన్. ఓకే, చాలాసేపు ఆ పాత్వేలో నడిచిన తర్వాత మళ్ళీ దానికి బోర్ కొట్టింది, సో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ అ యూ టర్న్. మీరు కూడా రోడ్ మీద నడిచినప్పుడు యూ టర్న్ తీసుకుంటారు కదా సైక్లింగ్ చేసినప్పుడు, అలాగే. ఓకే, ఎస్ అర్చన. సో నెక్స్ట్ యూ టర్న్ తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ అ స్ట్రేట్ పాత్వే. ఓకే, సో మళ్ళీ స్ట్రేట్గా నడిచిన తర్వాత దాన్ని మళ్ళీ బెండింగ్ ఇట్లా తిరిగి వెళ్ళడం అనిపించింది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ లైక్ దిస్, ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అ లాట్స్ ఆఫ్ బెండింగ్ హియర్ అండ్ ఫైనలీ ఎండింగ్ విత్ అ స్ట్రేట్ లైన్. సో చూడండి హౌ ద నెఫ్రాన్ ట్రావెల్డ్. ఓకే, వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ అండ్ వెరీ సింపుల్, ఇజంట్ ఇట్? సో దిస్ ఈస్ హౌ ద నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ లుక్స్. సో ఇది బేసికలీ నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ అనమాట. నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్లో ఫస్ట్ మీకు పార్ట్స్ చెప్తాను చూడండి, లేబులింగ్. సో దిస్ వన్ ఈస్ ద బోమాన్స్ క్యాప్సూల్. ఓకే,
కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంది కదా, దట్ ఈస్ ద బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్. ఈ కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ తర్వాత ఇక్కడ ఒక ఫస్ట్ బెండింగ్ అయింది, దాట్ బెండింగ్ ఈస్ ద పీసీటీ. వాట్ ఈస్ పీసీటీ? ప్రాక్సిమల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్. ఓకే, సో దట్ ఫస్ట్ బెండింగ్ ఈస్ పీసీటీ. తర్వాత ఇట్ ఈస్ కమింగ్ డౌన్ అండ్ టేకింగ్ అ యూటర్న్, రైట్? సో దాట్ యూటర్న్ ఈస్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లే. వాట్ ఈస్ దట్? లూప్ ఆఫ్ హెన్లే. ఆ యూటర్న్ ని మనం ఏమంటున్నాము? లూప్ ఆఫ్ హెన్లీ. తర్వాత హియర్ ఇట్ ఈస్ బెండింగ్ సో మెనీ టైమ్స్, రైట్? లైక్ కంపేర్ టు పీసీటీ ఇక్కడ కాయిలింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ డీసీటీ, డిస్టల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్. వాట్ ఈస్ డీసీటీ? డిస్టల్ కన్వల్యూటెడ్ ట్యూబ్యూల్. ఓకే, సో ఫైనలీ ఇట్ ఈస్ ఎండింగ్ విత్ కలెక్టింగ్ డక్ట్. ఈ కలెక్టింగ్ డక్ట్ లో ఏమైతుంది? యూరిన్ విల్ బి కలెక్టెడ్. So finally urine is collected in the collecting duct. Fine. Yes, Shivapriya, primary urine, loop of Henle. Okay. So this is nephron diagram. ఇదే నెఫ్రాన్ డయాగ్రామ్ లో మీరు డ్రా చేసేది ఏంటంటే రీనల్ ఆర్టరీ అండ్ రీనల్ వెయిన్. బ్లడ్ వెసల్స్ ని కూడా డయాగ్రామ్ లో చూపియాలి కదా. సో ఇది బ్లడ్ వెసల్, రీనల్ ఆర్టరీ ఎంటరింగ్ ద కిడ్నీ యాజ్ afferent arteriole. Okay, so it will enter and become coiled like this and come out as efferent arteriole. Okay, so efferent arteriole, it will be spreading throughout the kidney nephron. Okay, so efferent arteriole, it is spreading like a network, capillary network, all through the this one nephron. Okay, last lo all the capillaries will join back. Okay, they are joining back like this and it is forming renal vein. Okay, what is this? Renal vein. Sarena? So ikkada chudandi malli, this one is renal artery entering the kidney and this one is the renal vein which is coming out of the kidney. Okay, సో ఇక్కడ ఈ కాయిల్డ్ పార్ట్ ఉంది కదా ఇలా. సో దిస్ ఇస్ ది బోమెన్స్ క్యాప్సూల్. ఏమంటారు దీన్ని? సారీ, గ్లోమెరులస్. దట్ కాయిల్డ్ పార్టికల్ ఇస్ పార్ట్ ఇస్ కాల్డ్ గ్లోమెరులస్. Glomerulus and Bowman's capsule together, it is the Malpighian body. What is this? Malpighian body. Okay, that's all. So your nephron diagram is ready. Yes, isn't it very simple? Ma'am, along with urine, blood also contained in collecting duct. No. Shivapriya and Sahasra, collecting duct will have only the urine. It will take back the urine. Blood will go back through this part. Okay, renal vein. So renal vein lone blood is going back, right? So blood actually is going back through renal vein. You can see here. So is this diagram very clear? ఇది ఒక చాలా ఈజీ డయాగ్రామ్, దీంట్లో ఏం లేదు నాన్న. ఓకే, సో ఫస్ట్ అయితే డ్రా ద బోమెన్స్ క్యాప్సూల్. బోమెన్స్ క్యాప్సూల్ తర్వాత డ్రా ద పీసీటీ. ఎస్, పీసీటీ డ్రా చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు డ్రా ది డీసీ, దిస్ వన్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లే. లూప్ ఆఫ్ హెన్లే తర్వాత డీసీటీ. ఓకే, ఐ షో ఇట్ అగైన్. సో ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎవరెవరైతే లైవ్ సెషన్లో ఉన్నారో చెప్పండి. ఓకే శివప్రియ, ఎస్ మ్యామ్, ఈజీ. ఎస్, వెరీ ఈజీ కదా, వెరీ గుడ్. సో ఏం లేదు నాన్న, యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు డ్రా వన్ కప్ లైక్ స్ట్రక్చర్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు షో పీసీటీ. ఒక బెండింగ్ చేసేయాలి, అది పీసీటీ. దెన్ లూప్ ఆఫ్ హెన్లే, ఒక యూ టర్న్. దెన్ దాట్ యూ టర్న్ is coming straight as here, taking a bend as DCT. Okay, and finally collecting duct anamata. Okay, so this diagram oka 2 times practice cheyandi, meeku easy ga vachestundi, nothing to worry. Okay, and yes, PCT DCT full form baga adugutaru exam lo. 1 mark lo they are asking PCT full form enti, DCT full form enti. Okay, so ikkada chudandi nana, this renal artery is entering the kidney through afferent arteriole. So A is entering afferent arteriole and it is going out as efferent arteriole, E.
సో afferent is entering the Bowman's capsule. See, ఇది Bowman's capsule కదా, దీంట్లో enter అయ్యేది afferent arteriole and which is going out of this is efferent arteriole. Okay, and a Bowman's capsule లో center లో it is forming glomerulus. Is it clear everybody? Shivapriya, yes. So let's see how exactly ఈ Bowman's capsule లో urine formation start అవుతుంది. Okay, so through the renal artery, blood plus waste, blood along with the nitrogenous waste entering the nephron. So nephron lo enter అయినప్పుడు artery will divide into arteriole, then branching అన్నమాట. So artery is becoming afferent arteriole. Afferent arteriole entering the Bowman's capsule. What is going out? Efferent arteriole. Can you see here? A and E. A first alphabet kada, ala gurtu pettukondi. A is entering, E is going out of the nephron. Okay? Yes. You can ask your doubts. Archana, Shivapriya, Ramu, are you there? Jyoti also. So ikkada glomerulus lo coiled ga అయిపోయింది కదా afferent arteriole. ఇక్కడ అసలు filtration or urine formation ఎలా జరుగుతుంది అంటే, so have a look here. Suppose this is a cup like structure. All right. So ఈ cup like structure లో if I have a pipeline bringing water, ఆ పైప్ లైన్ బాగా లావుగా ఉంది అనుకోండి. సో వాటర్ వచ్చేస్తుంది ఈ బౌల్కి, మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఆ వాటర్ బయటికి వెళ్ళాలి కదా. సో ఆ బయటికి వెళ్ళే అవుట్లెట్ పైప్ సన్నగా ఉంది. సో ఎంట్రీ పైప్ ఏమో లావుగా ఉంటుంది, అవుట్లెట్ పైప్ వచ్చేసి అవుట్పుట్ పైప్ వచ్చేసి సన్నగా ఉంటుంది. ఓకే, సో if 100 ml water is entering, only 10 ml is able to go out, suppose. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ ప్లేస్లో ఒక ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది కదా, అంటే మోర్ వాటర్ కమింగ్ ఇన్ సైడ్ బట్ నాట్ ఏబుల్ టు గో అవుట్ సైడ్. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఇక్కడ ఒక ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది, బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్లో ఒక ప్రెషర్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఆ ప్రెషర్ వల్ల గ్లోమెరులస్ నుంచి ఆల్ ద బ్లడ్ components, okay, except RBC, they will come out to the nephron. Got it? To the Bowman's capsule. ఎందుకంటే అక్కడ ఒక ప్రెషర్ క్రియేట్ అయింది. ఆ ప్రెషర్ ఎందుకు క్రియేట్ అయింది? ఎందుకంటే afferent arteriole thickness is more, efferent arteriole thickness is less. థిక్నెస్ లో డిఫరెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఆ గ్లోమెరులస్ లో, దిస్ సెంటర్ పార్ట్ ఇస్ ద గ్లోమెరులస్, రైట్? సో ఈ గ్లోమెరులస్ లో ఒక ప్రెషర్ క్రియేట్ అయింది. ఆ ప్రెషర్ వల్ల ఆల్ ద యూరిన్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ టు ద Bowman's capsule. Yes, got it? So that is the primary urine. Okay, so ikkada first step of urine, all the components of blood is pushed to the Bowman's capsule and that urine is called primary urine. First step of urine formation, glomerular filtration. దీన్ని glomerular filtration అంటున్నాము. ఓకే, సో ఇక్కడ Bowman's capsule లో GF అంటే glomerular filtration process జరిగింది. Got it? First step of urine formation. Second step of urine formation ఏంటి? Reabsorption. So this reabsorption happening in the PCT and loop of Henle. Third step ఏంటి? It is tubular secretion. Okay, tubular secretion. So this is the third step of urine formation. So three steps of urine formation are there: GF, glomerular filtration, reabsorption, RA, then TS, tubular secretion. సో ఇది మీరు ఒక నిమోనిక్ లాగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు, GF రా TS కి. సో యు ఆర్ ఇన్వైటింగ్ GF టు కమ్ టు TS, తెలంగాణ స్టేట్. ఓకే, సో GF అంటే ఇక్కడ గ్లోమెరులర్ ఫిల్టరేషన్, RA రీఅబ్జార్ప్షన్, TS ట్యూబులర్ సిక్రేషన్. GF రా TS కి అలా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ జస్ట్ అ షార్ట్ కట్ నిమోనిక్స్ క్రియేటెడ్ ఫర్ రిమెంబరింగ్ దిస్ steps of urine formation. Okay, so first step GF, glomerular filtration అయిపోయింది కదా. Now we will see what happens, what exactly happens in the second step or reabsorption. Okay,
secretion, concentration of urine is a fourth step. Yes, Shivapriya, fourth step lo concentration of urine untundi, kani 3 major step. Glomerular filtration, reabsorption, and last lo tubular secretion. Okay, fine. So look here everybody, before I go to the second step, ikkada Malpighian body lo glomerulus and Bowman's capsule together called Malpighian body. So ade Malpighian body lo afferent arteriole and efferent arteriole will be there. Afferent is entering, efferent is going out. Okay, so Bowman's capsule ela untundi, adi oka cup shaped structure. Okay, and it has blood capillaries together called as Malpighian. Blood capillaries called glomerulus, and glomerulus, Bowman's capsule together called as Malpighian body. Okay, renal tubule ante enti, the rest of the part of the nephrons ante PCT, loop of Henle, and DCT. ఈ మూడు వచ్చేసి రీనల్ టిబ్యూల్ అన్నమాట. ఓకే ఓకే, వెరీ గుడ్. సో నెఫ్రాన్ బేసికలీ డివైడెడ్ ఇంటూ 2 parts, Malpighian body and renal tubule. Malpighian body లో Bowman's capsule, glomerulus, renal tubule లో PCT, DCT and loop of Henle. Okay, so nephron, if I have to divide nephron, it is divided into 2 parts. First part enti, Malpighian body. So nephron diagram చూసారు కదా ఇందాక, so that is divided as Malpighian body, and the second part is the renal tubule. Okay, so Malpighian body and renal tubule. Malpighian body divided into Bowman's capsule, Bowman's capsule, and ikkada glomerulus. Okay, so glomerulus plus Bowman's capsule, Malpighian body. Renal tubule lo 3 parts enti, PCT, DCT and loop of Henle. These 3 together called as renal tubule. I hope it is clear. Yes, now coming back to the urine formation steps. Okay, so urine formation steps enti, first step is glomerular filtration, second step enti, tubular reabsorption, third step tubular secretion, fourth step formation of hypertonic urine. Okay, so formation of hypertonic urine fourth step annamata. First step ikkada first meer chusaru kada, glomerular filtration, it happens in the Bowman's capsule. Second step enti, reabsorption. Reabsorption ekkada jarugutundi, PCT and loop of Henle. Okay, ee rendu places lo reabsorption happens. Third step enti nana ikkada, third step vachesi tubular secretion. So tubular secretion happening in the DCT. Got it? So first step glomerular filtration happening in the Bowman's capsule. Second step reabsorption taking place in the PCT. Third step tubular secretion taking place in the DCT. Okay, yeah Archana, that's right. Shivapriya, are you understanding? So first step of urine formation, that is glomerular filtration. Let us see once again about glomerular filtration. So glomerulus lone filtration process first start aitundi. Okay, so blood has entered the nephron. Nephron lo first part glomerulus lo first step of urine formation happening. So all the constituents of plasma, plasma ante our blood is made up of plasma and blood cells. Ante blood cells will be suspended on the plasma, right? So plasma is coming out of the Bowman's capsule except proteins, proteins and RBC also. RBC and proteins will not come out. Rest of the thing of the blood will come out. You can see here. So this one is the Bowman's capsule. Okay, cup-like structure is the Bowman's capsule. So ఆ Bowman's capsule లో ఏమైతుంది అంటే blood is, all the components of plasma is coming out to the, from glomerulus, it is ఈ white color arrow కనపడుతుందా ఇక్కడ. So from glomerulus it is coming to the Bowman's capsule. What all are coming? All parts of plasma except proteins and RBC. Okay.
సో ఇక్కడ బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్లో ఫస్ట్ ఒక యూరిన్ ఫార్మేషన్ని ప్రైమరీ యూరిన్ అని అంటున్నాము. ఓకే, గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేషన్ ద్వారా బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్లో ఫస్ట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ యూరిన్ ఫార్మేషన్ హ్యాపెనింగ్ అండ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రైమరీ యూరిన్. ఐ హోప్ దిస్ ఈస్ వెరీ క్లియర్. ఈ గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేషన్ని అల్ట్రా ఫిల్ట్రేషన్ కూడా అంటారు. దిస్ ఈస్ అల్ట్రా ఫిల్ట్రేషన్. ఓకే, yes, vasopressin hormone role at the end I'll tell you, Shivapriya. Kani first you try to understand how glomerular filtration is happening. First step of urinary urine formation. Jayashali keyboard. Hi Jayashali. Archana Priya. Yes, very good. So next, look here everybody. Through afferent arteriole, blood is entering the glomerulus and it is going out through efferent. Because of difference in diameter of afferent arteriole and efferent arteriole, there is a pressure created in the glomerulus. Glomerulus lo oka pressure create aitundi. Aa pressure valla blood is going out to the this one, Bowman's capsule. Okay, so because of that pressure created, blood is pushed to the Bowman's capsule. So Bowman's capsule lo first step of urine formation, ultrafiltration happened. Clear? ఈ యూరిన్ ఫార్మేషన్లో ప్రైమరీ యూరిన్ ఫార్మ్ అయింది కదా ఇక్కడ బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్లో, దట్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఆర్బీసీ అండ్ నో ప్రోటీన్ అండ్ రెస్ట్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ కాంపోనెంట్స్ ఇట్ విల్ హ్యావ్. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఓకే కదా, ఫైన్. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేషన్ ఆర్ అల్ట్రా ఫిల్ట్రేషన్ హ్యాపెన్స్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ యూరిన్ ఫార్మేషన్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ యూరిన్ ఫార్మేషన్ ఏంటి? సో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఆఫ్ యూరిన్ ఫార్మేషన్ ఈజ్ రీఅబ్జార్ప్షన్. ఓకే, రీఅబ్జార్ప్షన్ ఆర్ ట్యూబులర్ రీఅబ్జార్ప్షన్ కూడా అనొచ్చు. 99% ఆఫ్ ద ఫిల్ట్రేట్ విచ్ ఈస్ అబ్టైన్డ్ విల్ బి రీఅబ్జార్బ్డ్. అంటే ఇక్కడ బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్లో వాట్ ఎవర్ ఫిల్ట్రేట్ వాజ్ అబ్టైన్డ్ దాన్ని మనం ప్రైమరీ యూరిన్ కూడా అంటున్నాము కదా, అక్కడి నుంచి 99% మళ్ళీ ఇట్ విల్ బి రీఅబ్జార్బ్ టు ద బ్లడ్, మళ్ళీ బ్లడ్లోకి వాపస్ వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, I hope you are understanding. So 99% of the filtrate which is obtained is going back to the blood. That is reabsorption. ఇప్పుడు మీకు ఒక డౌట్ రావాలి, అసలు why it is again going back to blood? బ్లడ్ నుంచే కదా బయటికి వచ్చింది, మళ్ళీ బ్లడ్లోకి వాపస్ ఎందుకు వెళ్ళాలంటే, సో బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్లో ప్రైమరీ యూరిన్ ఫామ్ అయింది కదా, దాంట్లో వేస్ట్ మెటీరియల్స్తో పాటు సమ్ యూస్ఫుల్ సబ్స్టెన్స్ కూడా ఫిల్టర్ అవుట్ అయిపోయింది అనమాట. ఓకే, అంటే బ్లడ్ నుంచి ఓన్లీ వేస్టే రావాలి కదా నెఫ్రాన్కి, బట్ వేస్ట్తో పాటు యూస్ఫుల్ సబ్స్టెన్స్ ఆల్సో కేమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది బ్లడ్. విచ్ ఆర్ ది యూస్ఫుల్ సబ్స్టెన్స్? వైటమిన్, సాల్ట్, అమినో యాసిడ్, గ్లూకోజ్, వాటర్. ఓకే, ఇవన్నీ కూడా బయటికి వచ్చేసింది. అలా బయటికి వచ్చేస్తే ఇట్ ఈస్ డేంజరస్ సిచ్యువేషన్, ఇజంట్ ఇట్? ఎందుకంటే బాడీలో వాటర్ కూడా ఉండాలి కదా. ఎవ్రీ టైమ్ యూరిన్ ఫార్మేషన్లో ఆల్ ద వాటర్ ఇఫ్ ఇట్ గోస్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాడీ డిహైడ్రేట్ అయిపోతుంది. సో బాడీకి వాటర్ అనేది చాలా అవసరం. ఎస్, అలాగే వైటమిన్స్, సాల్ట్స్, అమినో యాసిడ్, గ్లూకోజ్ ఇవన్నీ కూడా యూస్ఫుల్ సబ్స్టెన్సెసే. సో అవన్నీ యూస్ఫుల్ సబ్స్టెన్స్ బ్లడ్లోనే ఉండాలి, ఇట్ షుడ్ నాట్ గో అవుట్ త్రూ యూరిన్. అందుకే ఇక్కడ రీఅబ్జార్ప్షన్ ప్రాసెస్ అవుతుంది. ఓకే, సో రీఅబ్జార్ప్షన్ ఎక్కడెక్కడ? పీసీటీ, యూ కెన్ సీ ఆల్ ద గ్రీన్ యారోస్ హియర్. ఓకే, సో పీసీటీ నుంచి బయటికి బ్లడ్కి రావడం, మళ్ళీ లూప్ ఆఫ్ హెన్లే నుంచి ఇట్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది బ్లడ్, రీఅబ్జార్బ్డ్. ఓకే, excess water also. Excess water is removed, Shivapriya. Excess water will be removed, but whatever water is required by the body, అది బాడీలోనే ఉండిపోవాలి. అందుకే రీఅబ్జార్ప్షన్ అవుతుంది అక్కడ. ఓకే, ఫైన్. నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇస్ సెక్రీషన్, ట్యూబులర్ సెక్రీషన్. ఓకే, ట్యూబులర్ సెక్రీషన్ ఏంటంటే ఫైనల్ స్టేజ్ ఆఫ్ యూరిన్ ఫార్మేషన్. ఇప్పుడు యూరిన్ ఫార్మేషన్ సరిగా జరగాలని ఒక ఫైనల్ స్టేజ్ అన్నమాట. సో ట్యూబులర్ సెల్స్ సిక్రీట్ సబ్స్టెన్స్ లైక్ H+, K+, Cl-, Na+, ఇవన్నీ ఇప్పుడు యూరిన్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లడ్లో ఏదైతే వేస్ట్ మెటీరియల్ ఈస్ స్టిల్ రిమైనింగ్ లైక్ H+, K+, Cl-, Na+, ఇవన్నీ అయాన్స్ కూడా బ్లడ్ నుంచి ఇట్ షుడ్ కమ్ టు ద నెఫ్రాన్ అనమాట. సో అక్కడ ట్యూబులర్ సెక్రీషన్ ఫ్రమ్ బ్లడ్, సమ్
remaining waste material coming back to the nephron. Adi tubular secretion. And alane urine form aitundi. Urine comes out of the nephron through the collecting duct. So urine formation aindi. Our urine formation is going to the collecting duct. And the collecting duct only connected to the ureter. Got it? So urine formation Bowman's capsule lo start aindi. Then PCT loop of Henle lo reabsorption jarigindi. Reabsorption tarvata last DCT lo last coiled part undi kada akkada secretion process jarigindi. Through this urine was formed. Okay? And one more thing, reabsorption deggara chudandi. So all these important useful materials like vitamins, salts, amino acid, glucose, all these are reabsorbed in the PCT. But water, okay, water is reabsorbed in the loop of Henle. Idi oka important question. So water reabsorption ekkada jarugutundi? Loop of Henle lo. Kani vitamin, salt, amino acid, glucose ivanni reabsorbed in the PCT. Clear? So now coming to the composition of urine. Urine is having 96% water and only 5% of it is nitrogenous waste. So urine lo 5% nitrogenous waste remove aitundi, plus it is mostly water only, 95 to 96% water and 4 to 5% nitrogenous waste anamata. Nitrogenous waste ante urea, uric acid, ammonia, creatinine ivanni nitrogenous waste, only 5%, and water will be 95 to 96%. Okay? So along with urea, uric acid, K plus, Na plus, Ca plus also excreted. So GF, Ra, TS key, you can remember this shortcut to understand the process of urine formation, glomerular filtration, reabsorption and tubular secretion. Okay? Yes, Shivapriya, reabsorption occurs in PCT only. Reabsorption of amino acid, glucose, vitamin, salt, ivanni in the PCT. Only water reabsorption in loop of Henle. Okay? Only water reabsorption. Water reabsorption ekkadaitundi? Loop of Henle lo. Rest of the things reabsorbed in the PCT. Okay? Archana Priya, why? Why for what? You are asking why. So for what you are asking that question, Archana? So see here, GF, glomerular filtration, primary urine. RA, blood vessels. Reabsorption ante from nephron, blood vessels loki vapas ravali. Which all things should, actually ఏమైంది ఫస్ట్ స్టెప్ గ్లోమెరులర్ ఫిల్టరేషన్ లో వేస్ట్ మెటీరియల్స్ తో సహా యూస్ఫుల్ మెటీరియల్ కూడా బయటికి వచ్చేసింది నెఫ్రాన్ కి. సో ఆ యూస్ఫుల్ మెటీరియల్స్ అంటే గ్లూకోజ్, అమినో యాసిడ్, సాల్ట్, వాటర్ అవన్నీ మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళాలి బ్లడ్ కి, అందుకే రీఅబ్జార్ప్షన్ ఇస్ దేర్. సో రీఅబ్జార్ప్షన్ లో వాటర్ రీఅబ్జార్ప్షన్ ఆల్సో హ్యాపెనింగ్. ఓకే, లాస్ట్ స్టెప్ టీఎస్. టీఎస్ అంటే ట్యూబులర్ సెక్రేషన్. వేస్ట్ మెటీరియల్స్ లైక్ H plus and K plus, it is removed as urine through like after tubular secretion, and this urine is collected in the collecting duct. Hope you understood the entire urine formation process. All right, water reabsorption happening in that place. Yes, and PCT lo some amount of water reabsorption also happens, but majority, most of the water is reabsorbed in the loop of Henle only. Okay, so now there is one topic which is called dialysis. It is also called artificial kidney. So meeku dialysis meeda em idea untundi cheppandi నాకు first. What idea you have on dialysis? So what is dialysis?
ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీ అనేది ఒక ప్రాసెస్. ఇట్ ఈస్ డన్ బై డాక్టర్స్ whenever kidney in any patient, if kidney, both the kidney, if they fail, okay, so if they do not function, appudu emaitundi artificial kidney is used. So evaraina patient lo suppose there are some infections or some injury, some restricted blood flow, okay, or complete failure of kidney, irreversible and complete kidney failure, అలాంటి పర్సన్స్లో ESRD or end stage renal disease. So what is ESRD? ESRD is nothing but end stage renal disease, okay. So in this end stage renal disease, doctors will suggest dialysis. Dialysis oka temporary solution, permanent solution వచ్చేసి transplantation of kidney. బట్ టెంపరీ సొల్యూషన్లో డయాలిసిస్లో వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, సో అంటే డయాలిసిస్ ఎప్పుడు అనమాట, కిడ్నీ ఒకవేళ స్టాప్ అయితే, ఇఫ్ ద స్టాప్ వర్కింగ్, సో ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీ విల్ బి యూజ్డ్. ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీ ఎందుకు, కిడ్నీ ఫంక్షన్ చేయట్లేదు ఇప్పుడు, సో నైట్రోజనస్ వేస్ట్ని బ్లడ్ త్రూ లైక్ బ్లడ్ నుంచి రిమూవ్ చేయడానికి దేర్ ఈస్ అ ప్రాసెస్ కాల్డ్ ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీ. త్రూ దిస్ ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీ ఓన్లీ all the waste materials will be removed from the body. Okay, so ella, let's see. Yes Archana, if kidney failure happens, then artificial kidney is placed. Hemodialysis, dialysis is also called hemodialysis because blood dialysis చేసుకుంటున్నాము కదా, అందుకే hemodialysis. Okay, fine. కానీ ఒక 2 mark questions repeatedly asked, if kidney stop working, what happens? So okay, if kidney stop working, we are going for dialysis. Kani kidney okavela function cheyakapothe, what is the problem? Come on, tell me the answer for this. Yes Archana, artificial kidney is a device to remove nitrogenous waste. Fine, we'll just take a 2 minutes break. I'll be back. I'll have some water and come back. Yes, coming back to this one, sorry for the interruption. ఒక్క నిమిషం నాన్న, కొంచెం ఇక్కడ సెట్టింగ్ ప్రాబ్లం అయింది. ఎస్ ఎవ్రీబడి, నౌ లెట్ us see what happens if kidney stop working. ఓకే, ఒకవేళ మన బాడీలో కిడ్నీ ఫంక్షన్ చేయకపోతే వాట్ ఆర్ ద ప్రాబ్లం?
no filtration of blood, no excretion of waste. Okay Archana, inka సో మీరు ఆన్సర్ ఎలా రాయాలంటే ఇఫ్ కిడ్నీ స్టాప్ వర్కింగ్, ఒకవేళ కిడ్నీ ఫంక్షన్ చేయకపోతే అవర్ బాడీ విల్ బి ఫిల్డ్ విత్ ఎక్స్ట్రా వాటర్ అండ్ వేస్ట్ మెటీరియల్. ఓకే, సో ఆ ఎక్స్ట్రా మెటీరియల్, ఎక్స్ట్రా వేస్ట్ వాటర్ అండ్ వేస్ట్ మెటీరియల్ మన బాడీలో అక్యూములేట్ అయినప్పుడు that condition is called uremia. What is that condition called as? Uremia. Uremia lo emaitundi? Swelling of hands and legs. The patient will feel tired, weakness kuda aitundi. Okay, so what happens in uremia? Uremia symptoms entante swelling of hands and legs, feeling of tiredness, weakness. Okay, so ivanni problem aitundi in uremia. So when will uremia be caused? If the body is filled with extra water and waste material. ఒకవేళ మన బాడీలో ఎక్స్ట్రా వాటర్ ఆర్ వేస్ట్ మెటీరియల్ జమ అయిపోతే దాన్ని యురేమియా అంటారు. ఓకే, yes Archana, that's right. Accumulation, yes, accumulation of waste in the body. So dialysis is the solution for that. Doctors will suggest one temporary solution called dialysis. So dialysis lo em chestunarante they'll just make the person lie down and ikkada meer chudochu diagram lo oka dialyzer, oka dialyzing machine untundi. So patient body nichi mottam blood ni bayatiki teeskochi aa dialyzer machine dwara filtration will be done anamata. After the filtration is done, all the waste material remove అయిపోతుంది and filtered blood ni they'll send back to the patient body. So this is little risky endukante see the entire blood is taken out of the body and again it is sent back. So koncham risky process, but if the kidney fail there is no other option than this. Okay, so the patient suppose is lying down here. Okay, so patient body nunchi blood along with waste material it is going into the dialyzer. Okay, so this is the dialyzer or dialyzing machine. So ee dialyzing machine lo blood filtration aitundi. Blood filtration tarvata again the filtered blood, so the filtered blood will go back to the patient body. Okay, so ikkada dialyzer lo actually ela jarigindi dialyzing machine, how it is filtering. So from one end dialyzing fluid will be supplied and inkoka end nunchi waste material along with dialyzing fluid will be collected. So simultaneously ee process jarugutundi. Oka end nunchi dialyzing fluid supply cheyadam, inkoka end nunchi waste material ni collect cheyadam. Okay, so ikkada there are many tubes, you can see the tubes, they are made up of cellophane tubes. So our tube nunchi waste material coming out. Okay, so all the tubes are connected, of course they are connected like this. So ఆ ట్యూబ్ నుంచి వేస్ట్ మెటీరియల్ ఇట్లా బయటికి వచ్చేస్తుంది అండ్ బ్లడ్ ఆ ట్యూబ్ లోనే ఉంటుంది, రైట్? సో బేసిక్ మెకానిజం, కానీ కొంచెం రిస్కీ ప్రాసెస్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద వన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డయాలిసిస్? సో డయాలిసిస్ అండ్ న్యాచురల్ కిడ్నీ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఒక్క డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ కూడా ఫిల్టరేషన్ జరుగుతుంది, కిడ్నీ న్యాచురల్ కిడ్నీలో కూడా జరిగేది ఫిల్టరేషనే. కానీ there is one difference, point of difference between dialyzing fluid and dialyzing machine and natural kidney. What is the difference? Yes Archana, I am seeing the comments. What's your doubt, Nana? Yes, you have written the correct answer only. Okay, yes, suppose kidney fails in our body means no filtration of blood, no excretion of waste material. Okay, fine. So dialysis and kidney మధ్యలో ఒకటే డిఫరెన్స్ ఉంటుంది, there is no reabsorption. ఓకే, ఇక్కడ దేంట్లో రీఅబ్జార్ప్షన్ ఉండవు, డయాలిసిస్ లో నో రీఅబ్జార్ప్షన్. ఓకే, ఇప్పుడు న్యాచురల్ కిడ్నీలో పీసీటీలో there is reabsorption occurring, but dialysis lo no reabsorption. That is the only difference between dialysis and natural kidney. Okay, Archana, transportation one shot is at 8 o'clock, not now. So this class will end in another half an hour. Okay, fine.
So that was all about dialysis. Dialysis, you can expect dialysis for 4 marks. 4 marks లో మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు డయాలిసిస్ క్వశ్చన్ ని. అండ్ అలాగే టుడే వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్. సో విచ్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్ ఆర్ 6 మార్క్ క్వశ్చన్. డయాగ్రామ్ డ్రా చేయమంటారు. డయాగ్రామ్ డ్రా చేసి డిఫరెంట్ స్టెప్స్ ఆఫ్ యూరిన్ ఫార్మేషన్ కూడా రాయాలి. స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్ తర్వాత మనం యూరిన్ ఫార్మేషన్ కూడా ఈరోజు నేర్చుకున్నాము కదా. ఓకే, సో వన్ ఈజ్ యూరిన్ ఫార్మేషన్. యూరిన్ ఫార్మేషన్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ లాంగ్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ ఫర్ 8 మార్క్స్. సో ఎక్స్క్రీషన్ చాప్టర్ చూడాలంటే యూ హ్యావ్ సో మెనీ లాంగ్ క్వశ్చన్స్, 4 మార్క్స్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఈ చాప్టర్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అందుకే ఎక్స్క్రీషన్ టాపిక్ ఒక చిన్న టాపిక్, బట్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది హై వెయిటేజ్ టాపిక్ అనమాట. ఓకే, and one more thing, TS students, all the TS students, please take a note of this. మీకు సెకండరీ మెటబోలైట్స్ అని ఒక టేబుల్ ఉంది. ఓకే, సో సెకండరీ మెటబోలైట్స్ లైక్ యూ హ్యావ్ అబౌట్ ఆల్కలాయిడ్స్. సో తెలంగాణ స్టేట్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఆల్కలాయిడ్స్ గురించి, అంటే ఎక్స్క్రీషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్ అనమాట, ప్లాంట్స్లో ఎక్స్క్రీషన్ ఎలా జరుగుతుంది. సో ఆ టాపిక్లో ఆల్కలాయిడ్ టాపిక్ టేబుల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అక్కడ మీరు మొత్తం టేబుల్ నేర్చుకోవడం అవసరం లేదు. ఆ ఆల్కలాయిడ్ పేరు అండ్ దాని యూజెస్ అది ఒకటి నేర్చుకుంటే యూ కెన్ ఆన్సర్. 1 మార్క్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, లేకపోతే టేబుల్ ఇచ్చి డైరెక్ట్ టేబుల్ ఇచ్చేస్తారు ఎగ్జామ్లో. టేబుల్ నుంచి దే లాస్ట్ సమ్ క్వశ్చన్, యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు సీ ద టేబుల్ అండ్ ఆన్సర్. సో క్వైట్ ఈజీ. గాట్ ఇట్ ఆల్ ద టీఎస్ స్టూడెంట్స్. అండ్ ప్లాంట్స్లో ఎక్స్క్రీషన్ ఫర్ ఏపీ CBSE TS అందరికీ ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, హౌ డూ ప్లాంట్స్ ఎక్స్క్రీట్. ఓకే, సో ప్లాంట్స్లో ఎక్స్క్రీషన్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే యూ కెన్ రైట్ రేజిన్స్, గమ్స్, ఓకే, ఓల్డ్ జైలమ్, bark, through leaves, dry leaves, ఇవన్నీ మీరు ఆన్సర్ రాసుకోవచ్చు. ఓకే, సో హౌ డూ ప్లాంట్స్ ఎక్స్క్రీట్ ఆర్ ఎక్స్క్రీషన్ ప్లాంట్స్లో ఎలా జరుగుతుంది అంటే the waste materials are removed in the form of resins, gums, old xylem, bark, dry leaves, avanni meer raskochu. Okay, so now let's practice some questions from this excretion topic. So inka many students haven't come, but still Archana and Shivapriya, Ramu, you all can answer. Latex also, yes, Shivapriya, correct. So let's have some question on from the chapter excretion, right? చూడండి నాన్న ఇక్కడ టాప్ MCQs from excretion. So Bowman's capsule and glomerulus are together called as dash. This glomerulus and Bowman's capsule, ఈ రెండు together మనం ఏమంటున్నాం నాన్న? Which part of kidney is that? Nephron is that? Shivapriya and Archana, come on, tell me the answer for this. So starting lone cheppan kada, nephron is basically divided into 2 parts. What are the 2 parts of nephron? Malpighian body, one is Malpighian body, inkokati emo renal tubule, isn't it? So Malpighian body and renal tubule. Okay, this Malpighian body has 2 components, 2 parts. One is Bowman's capsule, inkokati glomerulus. Renal tubule lo manaku PCT, DCT and loop of Henle will be there. So this Malpighian body, it has Bowman's capsule and glomerulus. So answer enti kada? I have told the answer. Renal tubule, yes Shivapriya. Yes, very good Archana. Resin, gums, shed their leaf. So answer is Malpighian body. Very good Shivapriya, that's right. So Bowman's capsule and glomerulus together, it is Malpighian body. Next, the process of filtering the blood using an artificial kidney. Artificial kidney use chesi blood filtration process ni emantaru. Just now we have discussed this entire answer, isn't it? So artificial kidney ద్వారా blood filtration జరుగుతుంది కదా, ఆ ప్రాసెస్ ని ఏమంటారు?
Archana, O2 is not required by plants because plants, they use carbon dioxide for photosynthesis. Okay, so plants need carbon dioxide for photosynthesis. Photosynthesis process enti H2O plus carbon dioxide in the presence of sunlight and chlorophyll, it will give C6H12O6. Main product is glucose. Danto paatu oxygen and water are byproduct which is removed through photosynthesis. But what about animals? Animals, they need this oxygen. That is the life surviving gas for animals. Oxygen వచ్చేసి ఒక లైఫ్ సర్వైవింగ్ గ్యాస్ ఫర్ యానిమల్స్. కానీ ప్లాంట్స్ కోసం అది హార్మ్ఫుల్ గ్యాస్, అంటే దట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్, నాట్ హార్మ్ఫుల్. Carbon dioxide is required for photosynthesis. Oxygen is removed during photosynthesis. Okay. Yes, Shivapriya, Vijay. Hi Vijay. So dialysis is the answer here. Archana, hope this is clear. Oxygen is not useful for plants because they need carbon dioxide for photosynthesis. They just release oxygen during photosynthesis as a byproduct. కానీ ఆ బై ప్రోడక్ట్ యానిమల్స్కి, హ్యూమన్స్కి చాలా చాలా యూస్ఫుల్, లైఫ్ సర్వైవింగ్ గ్యాస్ అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ కరెంట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ యూరిన్ ఫార్మేషన్. యూరిన్ ఫార్మేషన్ కరెక్ట్ సీక్వెన్స్ ఏంటి? సో ఫస్ట్ విచ్ ప్రాసెస్ హ్యాపెన్స్, దెన్ విచ్ ప్రాసెస్, దెన్ విచ్ ప్రాసెస్. ఓకే, సో చెప్పండి. యూరిన్ ఫార్మేషన్ 4 స్టెప్స్ ఏంటంటే 3 స్టెప్స్ యాక్చువల్లీ, జిఎఫ్, రా, టిఎస్, కీ. సో గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేషన్, reabsorption, tubular secretion. These are the 3 steps of urine formation and in this sequence only. So which is the correct option? Hemodialysis. Yes, dialysis is also called as hemodialysis. You can write dialysis or hemodialysis, both are correct. Yes, Archana. So now tell me the answer for this correct sequence of urine formation. Urine formation oka proper sequence lo ela jarugutundi? In book it is written. What is written? Yes, dialysis, mana body lo jarige dialysis ni we are calling it as hemodialysis only. Both are same. Okay, so dialysis is called hemodialysis in our body because in our body blood dialysis jarugutundi. Blood, hemo ante ikkada blood, related to blood. Okay, fine. You tell me the answer for this question. Correct sequence of urine formation. Archana, dialysis or hemodialysis? Option lo dialysis unte choose that. Otherwise, if you have to write the answer, write down hemodialysis. Okay, fine. Shivapriya, come on. What is the correct sequence? First jarigedi ultrafiltration, tarvata reabsorption and last lo secretion. These are the 3 steps of urine formation. Okay, and a proper sequence lo rayalante first ultrafiltration, glomerular filtration ante ultrafiltration only, same thing. Next reabsorption, next tubular secretion. Okay, GF, Ra, TS, key. Yes, Shivapriya, that's right. So which of the following metabolic waste is not removed or filtered by kidney? Kidney dwara idi removal jargatle or filtration jargatle. Which metabolic waste not removed? So urea, creatinine, carbon dioxide, all of the above. Which is not removed by kidney? Yes, previous question ki answer B only. So GF, Ra, TS, that is the sequence, correct sequence. Okay, very good. Srinivas, hi Srinivas. So you people are back from the school. మీ స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక మేజర్ సెషన్ ఇక్కడ జరిగింది. మీరు అందరూ రికార్డెడ్ సెషన్ చూడొచ్చు. CO2, very good Shivapriya. Carbon dioxide is not removed by kidney. Carbon dioxide is removed by the lungs. Okay, kidney has nothing to do with carbon dioxide. Kidney only remove chesedi urea, uric acid or creatinine. Ivanni nitrogenous waste ni kidney remove chestundi kani not carbon dioxide. Very good. Srinivas, you are a new student. Welcome to the Vedantu family, Srinivas. Naveen, you are Naveen only.
ఓకే, యు ఆర్ నాట్ ఎ న్యూ స్టూడెంట్. సరే నవీన్. సో గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేట్ పాసెస్ ఫ్రమ్ బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్ టు డాష్. ఓకే, సో ఫస్ట్ ఒక ఫిల్ట్రేట్ ఫామ్ అయింది కదా ఇక్కడ గ్లోమెరులర్ ఫిల్ట్రేషన్ ద్వారా బోమెన్స్ క్యాప్స్యూల్లో ఒక ఫిల్ట్రేట్ ఇక్కడ, దిస్ ఇస్ గ్లోమెరులస్. సో ఫ్రమ్ గ్లోమెరులస్ in the cup like structure Bowman capsule, what is formed? Glomerular filtrate. So our glomerular filtrate is going next to which part of the nephron? Shivapriya, ammonia kaadu nana, carbon dioxide was answer. Shanti, hi Shanti, you are back from school, very good evening. Mehar Vedavyas, okay, hi Srinivas, no problem. So ikkada glomerular filtration passes from Bowman's capsule to which part of the kidney? Shanti class 3 o'clock start అయింది, 2:45 కి అలా స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, మళ్ళీ ఇంకొక క్లాస్ ఉంది ఈరోజు 8 o'clock, మీరు అందరూ అటెండ్ అవ్వచ్చు, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ క్లాస్. సో టెల్ మీ దిస్ వన్. So from this one Bowman's capsule, it is going to the PCT, right? So next part will be PCT. Malli PCT tarvata loop of Henle tarvata last lo DCT. Okay, and finally collecting duct. Okay, this question, in a healthy adult, the initial filtrate in the kidney is about dash. So in a healthy adult, the initial filtrate in the kidney is about dash in a day. 200 liter, 140 liter, 180 liter or 120 liter. Yes, Naveen, Shanti, Mehar, Vedavyas, are you a new student? So what is this? Healthy adult low initial filtrate in the kidney is about dash liters, 200 liters, 140 liters, 180 liters or 120 liters. Yes, so it is 180 liters, okay. In a day 180 liters of the filtrate is formed. కానీ 180 లీటర్ ఫార్మ్ అవుతుంది, ఫిల్ట్రేషన్ జరుగుతుంది, బట్ ఓన్లీ 1 to 2 లీటర్ ఆర్ లెస్ దాన్ దాట్, ఓకే, సమ్టైమ్స్ 0.8 లీటర్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాడీ యాజ్ యూరిన్. సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు రెస్ట్ ఆఫ్ ది అమౌంట్? ఓకే, అది ఎక్కడ పోతుంది అంటే దిస్ ఈస్ వేర్ రీఅబ్జార్ప్షన్ హ్యాపెన్స్. 180 లీటర్ ఆఫ్ ఫిల్ట్రేట్ ఈజ్ ఫిల్టర్డ్ బై ద నెఫ్రాన్, కానీ రీఅబ్జార్ప్షన్ ద్వారా అది మళ్ళీ వాపస్ బ్లడ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ డాష్ % ఆఫ్ నెఫ్రిక్ ఫిల్ట్రేట్ ఈజ్ రీఅబ్జార్బ్డ్ ఇన్ ద రీజియన్ ఆఫ్ పీసీటీ. సో పీసీటీ రీజియన్లో హౌ మచ్ % ఈజ్ రీఅబ్జార్బ్డ్? కమ్ ఆన్ టెల్ మీ. సో సపోజ్ దిస్ ఈస్ ది బోమెన్స్ క్యాప్సూల్, ఇది పీసీటీ, ఇది లూప్ ఆఫ్ హెన్లే, ఇది డీసీటీ. ఓకే, సో ఇక్కడ పీసీటీలో ఎంత percentage of the total thing is reabsorbed? How much is reabsorbed? ఒక్క నిమిషం మీ కామెంట్స్. Yes, Vedavyas, option C, 75%. Shivapriya and Naveen, very good. Shanti also correct. Archana, yes, 180 liters in a day. Very good. Today surprise, yes Naveen, surprise is at 5 o'clock. So you all have to join at 5 o'clock to see the surprise. So 75% of the filtrate is reabsorbed in the PCT. Okay. Next question. So ఇది TS students కే ఉంటుంది. AP students you can also listen to it, knowledge purpose. Which of the following alkaloid is a medicine for snake bite? So all the TS students మీకు ఉన్న alkaloid table, secondary metabolites లో alkaloid table please ఒకసారి నేర్చుకోండి. తెలంగాణ టెక్స్ట్ బుక్ బోర్డ్ వాళ్ళు చెప్తున్నాను. ఓకే, సో alkaloid used as a medicine for snake bite. స్నేక్ బైట్లో యూజ్ అయ్యే ఆల్కలైడ్ పేరు ఏంటి? క్వినైన్, నింబిన్, నికోటిన్ ఆర్ రెజర్పిన్? విచ్ ఇస్ ది ఆన్సర్? శాంతి సోషల్ టీచర్ కాదు, బట్ ఎస్ యూ హ్యావ్ సమ్ సర్ప్రైజ్. శ్రీనివాస్, నవీన్, ఓకే, సో రెజర్పిన్, వెరీ గుడ్. శివప్రియ,
Archana, yes, 75%. Previous question answer. So ikkada snake bite lo use aye alkaloid pair vachesi reserpine. Okay. What is the pH of urine? Urine pH enti? Is urine acidic or basic or slightly acidic? What is the pH of urine? मेहर वेदव्यास, आप बिहारी हैं, ठीक है. सो तेलुगु समझ में नहीं आ रहा होगा. वेदव्यास, रेजरपिन. नेक्स्ट क्वेश्चन చూడండి ఇక్కడ pH of urine. Urine pH ఏంటి? 6, 7, 8 or 2? Hi Karthik, good evening. ఎలా ఉన్నావు నాన్న? Yes, option A is correct. 6 is the pH of urine. Slightly it is acidic, okay, which is not a part of nephron. So what all are the part of nephron? Nephron ante ila oka cup like structure. Then after that we have a bending which is PCT. PCT tarvata there is DCT, okay. DCT tarvata you have this collecting duct, okay na. Then renal artery entering the Bowman's capsule as glomerulus, then coming out as efferent arteriole. So different parts of nephron. Which is not a part of nephron? Yes, Shanti, slightly acidic. Okay, Meher, Vedavyas, you are just understanding the question. Fine. Question समझ में आ रहा है तो आंसर गेस करके आंसर टाइप कर सकते हो आप. ठीक है मेहर? Yes, this is a exclusively Telugu channel for AP and TA students. Yes, Karthik, I am also doing good. So Shanti is saying bronchiole. Very good, Shanti. Bronchiole is the right answer. Endukante bronchiole is a part of respiratory system. It is not a part of excretory system only. Okay. Next, in humans, urea is formed in the dash. Humans lo urea formation kidney lo jarugutunda, liver lo ureter or spleen. Where is urea formation happening in humans? Okay, Vedavyas. Archana Priya, what happened Archana? So ikkada humans lo urea is formed in kidney, liver, ureter or spleen. Humans lo urea ekkada form aitundi, which part of the body? This answer I need from you people. Good evening, Madan. Good evening. Ornithon cycle adi avasaram ledu nana ikkada. Just tell me the part. So it is not formed in the kidney. Many of you saying kidney. It is formed in the liver. Liver lo formation aitundi. Kidney chesedi enti ikkada? Kidney is filtering the urea. Okay. Urea filtration ante kidney, urea formation ante liver. That is the reason many of you go wrong here. So read the question carefully. Liver is the answer. Liver lo urea formation jarugutundi. Kani urea filtration vachesi ikkada kidney lo. Kidney is filtering the blood, but liver what it is doing? Liver is like liver lo urea formation jarugutundi. Okay. How do you know how to speak Hindi? Ante I know that's the mother tongue. Okay, Shivapriya, option Shanti. No problem. Just ikkada mistake ayindi kada. Koncham concentration tho you should read the question. Urea formation ekkadante liver lo. Urea filtration ekkadante kidney lo. Okay. What is the water content in urine? Urine lo water content edi? How much water is there in urine? 96%, 4%, 2.5% or 1.5%? Okay, Shivapriya. Come on, tell me the answer for this. Water content in urine. Urine lo water content enta? 96%, 4%, 2.5% or 1.5%?
శాంతి, లివర్లో ఎమల్సిఫికేషన్ అది ఒక వేరే ప్రాసెస్ నాన్న. లివర్లో జరిగేది చాలా ప్రాసెసెస్ కదా, ఒక ఎమల్సిఫికేషన్ కాకుండా సో మెనీ థింగ్స్ హ్యాపెనింగ్. సో యూరియా ఫార్మేషన్ కూడా లివర్లో అవుతుంది అలా. ఓకే, 96%, వెరీ గుడ్. సో వాటర్ కంటెంట్ ఇన్ యూరిన్, యూరిన్లో వాటర్ కంటెంట్ వచ్చేసి 96%. ఓకే, ఆప్షన్ ఏ ఎస్. ఎందుకంటే యూరిన్ is having 96% water and only 4%, 4 to 5% of nitrogenous waste anamata. Okay, so nitrogenous waste are of 4 to 5%, urea, uric acid, creatinine ivanni 5%, and rest of the thing is water. Okay, yes Shanti. Which is the functional and structural unit of kidney? Kidney lo structural and functional unit edi? Read the options and tell me the answer. So which is the structural unit of body? Cell is the functional and structural unit of our body. Alage functional unit of lungs vachesi alveoli. Functional unit of nervous system enti? Shanti is saying option A. Okay, Vedavyas also saying option A. Shivapriya is saying nephron, but nephron option lo లేదు కదా. This is neuron, not nephron. So answer should be none of the above. Okay, so actually this was a question in V quiz. So చాలా మంది వెంటనే ఫుల్ స్పీడ్తో నెఫ్రాన్ ఆన్సర్ని క్లిక్ చేసేస్తారు, న్యూరాన్ ఆప్షన్ ఏ. కానీ ఇక్కడ న్యూరాన్ ఉంది కదా, న్యూరాన్ ఇస్ ద స్ట్రక్చరల్ యూనిట్ ఆఫ్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఓకే, న్యూరాన్ వచ్చేసి స్ట్రక్చరల్ యూనిట్ ఆఫ్ నర్వస్ సిస్టమ్. నెఫ్రాన్ ఇస్ ద స్ట్రక్చరల్ యూనిట్ ఆఫ్ కిడ్నీ. కానీ ఇక్కడ నెఫ్రాన్ ఆప్షన్లో లేదు, అందుకే ఆప్షన్ డి ఇస్ ద ఆన్సర్. ఓకే, మదన్ న్యూరాన్ కాదు, న్యూరాన్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ నర్వస్ సిస్టమ్. ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ రియల్ సెన్స్ ఇస్ నాట్ అన్ ఎక్స్క్రీటరీ యాక్టివిటీ? యాక్చువల్లీ రియల్ సెన్స్లో చూడాలంటే ఇది ఒక ఎక్స్క్రీటరీ యాక్టివిటీ కాదనమాట. సో విచ్ ఇస్ నాట్ అన్ ఎక్స్క్రీటరీ యాక్టివిటీ? ఎగ్జేలింగ్ CO2, రిమూవల్ ఆఫ్ యూరియా, స్వెట్టింగ్, పాసింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫీకల్ మ్యాటర్. సో ఏది ఈ ఆప్షన్లో ఉన్న ఏ ఆప్షన్ ఈజ్ నాట్ అన్ ఎక్స్క్రీటరీ యాక్టివిటీ? అదే కదా శాంతి, న్యూరాన్ని నెఫ్రాన్ అనుకుంటారు చాలా మంది, అందుకే వీ క్విజ్లో ఆ క్వశ్చన్ చాలాసార్లు నేను అడిగాను. సో స్పీడ్లో స్టూడెంట్స్ న్యూరాన్ చూడకుండా దాన్నే క్లిక్ చేసేస్తారు, సెలెక్ట్ చేసేస్తారు. సో అది యాక్చువల్లీ నెఫ్రాన్ ఆన్సర్, కానీ అక్కడ న్యూరాన్ ఉంది, అందుకే ఆప్షన్ షుడ్ బి ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్, నన్ ఆఫ్ ది అబోవ్. దట్ ఈస్ జస్ట్ టు చెక్ యువర్ ఫోకస్ అండ్ కాన్సన్ట్రేషన్. ఓకే, yes, A is not in the answer. Okay, which of the following is not an excretory activity? Madan, fecal matter ante the waste which is removed from the anus, from the small intestine, waste materials are removed na, that is the fecal matter. Okay, no ma'am, there is no answer, but I want to tell. Okay Shivapriya, okay, answer option lo ledu kani you said nephron. Okay Shivapriya, very good. సో ఇక్కడ రియల్ సెన్స్లో ఎక్స్క్రీటరీ యాక్టివిటీ ఏది కాదంటే ఇక్కడ చూడండి, ఎగ్జేలింగ్ CO2 ఆర్ రిమూవల్ ఆఫ్ యూరియా ఆర్ స్వెట్టింగ్ ఆర్ పాసింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫీకల్ మ్యాటర్. సో స్వెట్టింగ్ యాక్టివిటీ ఉంది కదా, దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ నాట్ అన్ ఎక్స్క్రీటరీ యాక్టివిటీ. ఓకే, సో స్వెట్టింగ్ ఎందుకు జరుగుతుంది? టు బ్యాలెన్స్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. బ్యాలెన్స్ ద టెంపరేచర్, మన బాడీలో టెంపరేచర్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి స్వెట్టింగ్ అనేది ప్రాసెస్ జరుగుతుంది, బాడీని కొంచెం కూల్ డౌన్ చేయడానికి. దట్ ఈస్ ద రీజన్ స్వెట్టింగ్ ఈజ్ నాట్ ప్రైమర్లీ, ఇట్ ఈస్ నాట్ వన్ ఎక్స్క్రీటరీ యాక్టివిటీ. ఓకే, సో ప్రైమరీ పర్పస్ ఏంటి స్వెట్టింగ్ది? బాడీ టెంపరేచర్ బ్యాలెన్స్ చేయడానికి. కానీ స్వెట్టింగ్లో వేస్ట్ మెటీరియల్ కూడా రిమూవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ అన్ ఎక్స్క్రీటరీ యాక్టివిటీ ఆల్సో, but not the main purpose. Okay, okay, which of the following are uricotelic animals? So ikkada options lo uricotelic animals, uricotelic ante meaning enti? Which will excrete uric acid.
But we human beings, we are ureotelic because major waste which is removed from our body is urea. మన బాడీలో యూరియా ఎక్కువగా రిమూవ్ అవుతుంది కాబట్టి దట్ ఈస్ వీఆర్ యూరియోటెలిక్. అలాగే యూరికోటెలిక్ యానిమల్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. ఎస్ శివప్రియ, కరెక్ట్. శాంతి బాడీ టెంపరేచర్, ఎస్. సో birds, snakes, insects, all of the above. Which organisms are uricotelic? Archana Priya, option A. Actually option ikkada all of the above. Birds, snakes, insects, all are uricotelic. Starting lone ee video starting lone యూరికోటెలిక్ యానిమల్స్, యూరియోటెలిక్ యానిమల్స్, అమినోటెలిక్ యానిమల్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాను కదా, అది మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి అండ్ దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇక్కడ యూరికోటెలిక్ విల్ బి ఆల్ ఆఫ్ ది అబోవ్. ఓకే శివప్రియ, yes you think D is the correct answer. Maher, पता नहीं है आंसर, अभी पता चल गया ना. यूरिकोटेलिक, birds, snake, insect, all of the above is the correct answer. Okay, next, shark and bony fish are dash type of animals. So just you have to remember nana, ureotelic, uricotelic, aminotelic examples ni gurtu pettukondi, easy ga untundi. So ikkada shark and bony fish, they are ureotelic only. Actually most of the aquatic animals are aminotelic, kani exception. Okay, remember all aquatic animals are aminotelic, they excrete ammonia. But exception enti, shark and bony fish ee rendu exception anamata. Ivi ureotelic animals, they are not completely aquatic, they are ureotelic ante excreting urea. Okay, hi Haley. Archana Priya, yes. Shanti, that's right. Next question chudandi ikkada, try to answer this question. Which of the following are reabsorbed in the PCT? PCT lo which is reabsorbed? Glucose, amino acid, calcium, all of the above. Which is reabsorbed in PCT? Yes, Shanti. All of the above, very good. Meher Vedavyas, sahi answer hai. Which of the following are reabsorbed in PCT ante ikkada chudandi, this is Bowman's capsule. Bowman's capsule nunchi idi PCT, tarvata loop of Henle, idi vachesi DCT, and finally you have collecting duct. So ikkada PCT lo reabsorption jarugutundi, loop of Henle lo kuda water reabsorption happens. Okay, kani PCT lo what all are reabsorbed? Glucose, amino acid, calcium, salts, then vitamins, all these are reabsorbed in PCT. Okay, Madan, week quiz kavala? Okay, definitely we are going to conduct week quiz also. Shanti, Archana, Shivapriya, andaru correct answer chepparu nana. Next inkoka question answer cheppandi. Which is the arteriole entering the Bowman's capsule? Very important and interesting question. So idi Bowman's capsule aithe, so renal artery nunchi one arteriole is entering the Bowman's capsule, itla coiled network ga form ai, that is going out as another arteriole. So which arteriole is entering the nephron and which arteriole is going out of the nephron? Ante Bowman's capsule, oka arteriole it will enter the nephron, inkoka arteriole it will go out of the nephron. So which is correct? Yes, Archana, only water reabsorbed in loop of Henle, rest of the things reabsorbed in the PCT. Shanti, proteins kaadu, amino acids are reabsorbed. Ante blood lo manaku amino acid untundi kada, protein undavu, protein will not be in blood. So amino acid which is coming out from the blood, that goes back to the blood. You can write amino acid. Proteins, yes, coming from the plasma, adi kuda raskochu, but better write amino acid. Okay, Shanti, hi Hasini, good evening.
Option A, afferent is entering. Very good. So A for like A alphabet first untundi kada. So A is entering, E is going out. E for exit, E is going out. So efferent arteriole is going out. Afferent arteriole is entering the Bowman's capsule. Bowman's capsule loki afferent A entering, efferent is going out. Okay. So afferent which is entering, it has thicker diameter. Efferent which is going out, it has thinner diameter. Okay. Yes, very good Shanti and Hasini. Lakshmikant. Hi Lakshmikant. So andaru school nunchi vachesara meerandaru. Again 8 o'clock we have another session, transportation session. Adi meer malli attend avvachu. Okay, transportation session andaru attend avandi 8 o'clock. Lakshmikant, deoxyribonucleic acid is the full form of DNA. Okay. Hasini, yes, Hasini. Afferent is entering and efferent is exiting. Entry and exit you can remember. Find the odd one out. Ikkada given options lo odd one. So kidney, ureter, alveoli, urethra. Ee 4 options lo odd one cheppandi nanna. Which is the odd one? Hi Gayatri, good evening. So find the odd one out. Kidney, ureter, alveoli or urethra? Alveoli, very good. Ever chapparidi? Meher Vedavyas. Yes, Vedavyas, that is the correct answer. So alveoli is something related to the lungs or the respiratory system. Yes, so alveoli is the functional unit of lungs. Kani ikkada kidney, ureter, urethra, these all are related to the excretory system. Yes, very good Shanti, Haley, Shivapriya, Lakshmikant. Andaru correct cheptunnaru. Alveoli is the right answer here. Odd one out. Next question. This is one of the important question. Which substance cannot pass through the semi-permeable walls of glomerulus? Ippudu, this one is Bowman's capsule and afferent arteriole entering the Bowman's capsule as glomerulus. It is going out as efferent arteriole, isn't it? So, ikkada blood lo unna all the components of plasma is coming out except 2 things. Okay, plasma nunchi all the components of blood nunchi all the components are coming to the Bowman's capsule except few things. What are they? Archana, Meher, Shivapriya, Shanti, come on. Sare, adi అయిపోయింది alveoli odd one. Correct. ఇది చెప్పండి ఇప్పుడు. What's the correct one here? Blood cells, RBC, proteins, all of the above. Yes, all of the above. ఎందుకంటే blood నుంచి proteins will not come out. RBC will not come out. Blood cells also not coming out. కానీ rest of the plasma is coming out. Okay. That's right. So next question ki answer ikkade mark ayi undi. So this is the right kidney. Yes. And ikkademo left kidney. So right kidney and left kidney position manam okasari compare cheste right kidney koncham kindagi untundi. Okay, right side kidney endukante right side we have the liver. Ee liver position valla right kidney koncham slightly lower than the left kidney. Because liver is occupying so much of space. Okay. Gayatri, you are waiting for the special surprise. Okay. So special surprise also is Gayatri only. So guess what did I tell now? Maha, hi Maha, how are you after a long time? Shivapriya, yes, Maha, Shanti. So ikkada liver undi kada, because of this liver right kidney is little lower than the left kidney. Okay. Next question. Which artery passes blood to the kidney? Okay, so which artery will pass blood to the kidney? Renal artery, coronary artery, aorta or cystic artery? So what's the answer? Blood to the kidney. So kidney ki related word nenu cheppanu kada. So one artery is giving blood to the kidney.
So which is that artery? Yes, Shivapriya, because of liver. Shriram, hi Shriram. I'm good. Hasini, how are you? Gayatri, you are thinking social and chemistry today. So wait, Gayatri. So the surprise is in your name only. Shanti, yes, renal artery is correct here. So renal artery is actually entering the kidney. Okay, renal artery will be entering the kidney and kidney నుంచి బయటికి వచ్చేది renal vein. So renal vein comes out of the kidney and renal artery entering the kidney. It is taking the blood from the like blood with waste to the kidney. Renal artery. Okay. అవునా మాహా went to your grandmother's house. సరే నాన్న, no problem. సో మీ అందరికీ హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామ్ ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది? మీకు స్కూల్లో నోటిఫికేషన్ ఇవ్వగానే ప్లీజ్ లెట్ మీ నో అబౌట్ ద నోటిఫికేషన్. మీరు అందరూ నోటిఫికేషన్ గురించి టీచర్స్కి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి, సిలబస్ కూడా మీరు ఇన్ఫార్మ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో మోస్ట్లీ ఏపీ స్టూడెంట్స్కి హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామినేషన్ విల్ బి ఆఫ్టర్ దసరా హాలిడేస్, ఇజంట్ ఇట్? అంటే ఇద్దరికి. లక్ష్మీకాంత్, మ్యాథ్స్ క్వశ్చన్. మ్యాథ్స్ సార్ విల్ ఆస్క్. ఇక్కడ చూడండి, కలర్ ఆఫ్ యూరిన్ ఇస్ yellow డ్యూ టు విచ్ పిగ్మెంట్? ఏ పిగ్మెంట్ వల్ల యూరిన్ కలర్ yellowగా ఉంటుంది? హీమోగ్లోబిన్, క్లోరోఫిల్, యూరోక్రోమ్ ఆర్ క్యారోటినాయిడ్స్? మహా, ఓకే. శాంతి, యూరోక్రోమా, వెరీ గుడ్. సో బికాస్ ఆఫ్ ది yellow కలర్ పిగ్మెంట్ విచ్ ఇస్ యూరోక్రోమ్. ఓకే, ఈ యూరోక్రోమ్ పిగ్మెంట్ వల్లనే యూరిన్ ఈజ్ yellow ఇన్ కలర్. Yes, hemoglobin is a red color pigment and our blood is red in color because of hemoglobin. Chlorophyll వచ్చేసి ఒక green color pigment because of which leaves are green in color. కానీ యూరోక్రోమ్ వచ్చేసి ఒక yellow color pigment and ఈ యూరోక్రోమ్ వల్లనే urine is yellowish in color. Very good. So all these are this only. ఏమంటారు? పిగ్మెంట్స్. నవంబర్లోనా భరత్ సాయి 26th of this month half yearly. I think CBSE స్టూడెంట్స్కి 26th of this month, కానీ ఏపీ స్టూడెంట్స్కి ఆఫ్టర్ దసరా అక్టోబర్లో. సారీ, టీఎస్ స్టూడెంట్స్కి. ఏపీ వాళ్ళకేమో నవంబర్లో, అదే కదా. గుడ్ ఈవినింగ్ మనోజ్. శోభరాణి, ఎస్ శోభరాణి, దట్స్ రైట్. యూరోక్రోమ్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్. హీమోగ్లోబిన్లో విచ్ ఇస్ ది సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్? ఐరన్. ఓకే, and chlorophyll lo which is the central metal atom? Magnesium. So magnesium is the central metal atom of chlorophyll and iron is the central metal atom of hemoglobin. Yes, fine. So in the topic like life processes lo you will come across urochrome, alage hemoglobin, then you have chlorophyll. All the three of them are pigments only. Hemoglobin is red color pigment found in blood. Chlorophyll, green color pigment found in the chloroplast of leaf plants lo. Urochrome emo yellow color pigment because of which urine is yellowish in color. Okay. ఆఫ్టర్ దసరా హాలిడేస్ FA2 ఇస్ దేర్. అవునా? అంటే ఏపీ వాళ్ళకు దసరా హాలిడేస్ తర్వాత FA2, మళ్ళీ నవంబర్ మంత్లో యూ హ్యావ్ హాఫ్ ఇయర్లీ ఎగ్జామినేషన్. ఎస్. హిందీ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్కి భయం అవుతుందా శాంతి? శాంతి, హిందీ ఏం లేదు నాన్న, జస్ట్ యూ నీడ్ సమ్ ప్రాక్టీస్. గ్రామర్ సరిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. కొన్ని పోయమ్స్ అండ్ ప్రోజ్ సరిగా స్టోరీ లాగా తెలిస్తే మీరు ఓన్ వర్డ్లో రాయొచ్చు. యూ నీడ్ డైలీ ప్రాక్టీస్. హిందీ వీక్గా ఉంది అంటే డైలీ బేసిస్లో 1 hour అయినా, హాఫ్ అన్ అవర్, అట్లీస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ అయినా లాంగ్వేజ్ని చదువుకోండి. లేకపోతే అట్ ది ఎండ్ ఇట్ విల్ బీ ఎ బర్డన్ ఫర్ యూ. ఓకే, డైలీ ప్రాక్టీస్ ఉంటే ఇట్ విల్ బీ యూస్ఫుల్. లైక్ తెలుగు లాంగ్వేజ్, హిందీ ఆర్ ఇంగ్లీష్, ఎనీ లాంగ్వేజ్ మీరు ఆ పర్టికులర్ సబ్జెక్ట్లో వీక్గా ఉంటే ఎవ్రీడే హాఫ్ అన్ అవర్ ఆ లాంగ్వేజ్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే. Special surprise. Yes, Hasini. So we will be starting the special surprise in another 10 minutes. That's all, my dear students. Hi, Anna. Good evening, Nana. How are you?
So you people are back from the class. All right. So thank you everybody. We had done with the one shot of excretion. We will be meeting again at 8 p.m. today. Okay. So today 8 p.m. we will be meeting again for transportation one shot. So I think excretion one shot miss ayyaru because you were in the school afternoon time lo. Kani transportation 8 p.m. ki join me live. We will be doing some important questions. Ante one shot plus important questions in that chapter. I'll also be telling you some important topics in transportation. So malli kaluddam, same time, same place with all my same wonderful champions. Till then, bye bye and take care. Okay, Lakshmikant, Hindi is useful, easy for you. All right. So it will be difficult for somebody. No worries. Fine everybody, bye bye. We will be meeting again 5 o'clock in the surprise session, Mali 8 o'clock in the transportation session. Bye.